Good evening and welcome to Sri Lanka's largest online school, DP Education. And you have been with us for a longer time now. And today is the last day before you go to the examination. And we're going to talk about so many things, right? අදත් ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසල වන DP Education channel එකට. ඉතින් අද ඔබ දන්නවා අපි දවස් ගාණක් තිස්සේ මාස ගාණක් තිස්සේ question papers ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඒවට උත්තර ලියලා ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ අපහසු තැන් අපි කතා කරලා අපහසු තැන් අලුතෙන් ඉගෙනගෙන ඉතින් ඔයගේ දේවල් ගොඩාක් අපි කරලා ඔන්න දැන් ඉන්නවා මොකද්ද එක්සැමිනේෂන් එකට හරියටම දවස් 10යි තියෙන්නේ 10කුත් නෑ ඇත්තටම ගත්තොත් 9යි තියෙන්නේ ඒ 9 ඇතුළත තවත් අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන ඒ වගේම තමයි අවසානයේට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් අන්න ඒ ගැනත් සාකච්ඡා කරන්නත් ඔබට ලැබිලා ඇති PDF එක අද එවලා තියෙන PDF එක දැන් ලැබෙන්නේ නැති ඒ වගේම තමයි ඊට අමතරව අපි ගාව තව තියෙනවා exercises තියෙනවා ඒ වගේම questions ටිකක් හදලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ පහුගිය දවස් ටිකේ ඔබ හිටියා නම් ඔබ සම්බන්ධ වෙලා හිටියා නම් ඔබ දන්නවා රාත්‍රී 8 ඉඳලා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා අපි එක දිගටම ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඔබ දන්නවා YouTube channel එකකිනුත් ඒ වගේම තමයි හරිත TV channel එකකිනුත් ඒගොල්ලොනුත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඔබට කැමති දෙයකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔවුනුත් තාමත් මහන්සිලා තමයි අපිත් එක්ක එක්කහුවෙලා මේ අත්තල් බැඳගෙන මේ වැඩේ කරන්න රටේ ඉන්න සියලු දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒ වගේම තමයි chaotic situation එක ප්‍රශ්න මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඒක අපි කියමුකෝ පැන්ඩමික් එක ඊට පස්සේ මේ රටේ අන්රෙස්ට් එකක් තිබුණා සහ තාමත් තියෙනවා ඒ හැම වෙලෙම අපිත් එක්ක අත්තල් බැඳගෙන හිටියා ආදිත TV නාලිකාවත් ඒගොල්ලන් එක්ක අහුවලා අපි ඔක්කොම එක්ක වෙනවා අදත් අපි සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා මොකද්ද question papers අපි පහුගිය සති කීපය තුළ සාකච්ඡා කරා ප්‍රශ්න ගණනාවක්. ඒ වගේම තමයි 2020 පේපර් එකට උත්තර ලියන්න නැද්ද කියලා දරුවෝ ගොඩාක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකටත් අපි ඔන්න උත්තර ලියනවා. අදත් ඒ සම්බන්ධයෙන් දිනනවා තොරතුරු කීපයක්. ඒ වගේම තමයි 2020 පේපර් එකේ අපිට මිස් වෙච්ච කොටස් කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ කොටස් කිහිපේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාංක කිහිපයක් තිබ්බා අපිට ඒක නවත්තලා කරගන්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ වෙලාවත් එක්ක අපිට තිබ්බ වෙලාවත් එක්ක දැන් අද පටන් ගන්න අපි ගිය සතියේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච question එකේ ඒ වගේම තමයි දරුවනේ අවසාන වෙනකම් ඉන්න අද දන්න සියලු දෙනාට කියන්න ඉන්න කියලා ඉක්මනට නැත්තම් මේ channel එක බලන්න කියන්න හරිත TV එකත් එක්ක හොවෙන්න කියන්න නැත්නම් YouTube channel එකට එන්න කියන හැකි ඉක්මනින් දන්න සියලු දෙනාට දාන්න message එක මේ වෙලේ මොකද අපි සාකච්ඡා කරනවා paper එකක් first paper එකේ හිම් පිටිම සාකච්ඡා කරනවා second paper එකෙත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක questions බලලා තමයි හදලා තියෙන්නේ එතකොට ඒ જાතිය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ඉතින් යාළුවෝ ඔක්කොටම එක්ක වෙන්න කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා නැත්තම් live එකට ඇවිල්ලා නැත්තම් එන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ නැත්තම් අනිත් කට්ටිය ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ ඉතින් ගමේ ඉන්නේ යාළුවන්ට කෝල් එකක් දීලා කියන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සියලු දෙනාට ලංකාවේ දරුවෝ ටික අද ඔක්කොම අපිට සම්බන්ධ වෙයි මේක සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම ඉස්කෝලේ ඔබ ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ පාසලේ දරුවෝ ඔයගොල්ලන්ගේ අපි දන්නවා දැන් technology කියලා කියන්නේ it is like something very simple so you have chats ටක් ගාලා දාන්න chat එකට english paper එකක් අපි සාකච්ඡා කරනවා ඒකට එන්න ඒ වගේම තමයි english කොටස් කීපයක් අපිට ව්‍යාකරණ කොටස් කීපයක් අවශ්‍යලා අන්න ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා කියලා හැකියක්මනේ සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ සියලු දෙනාට දෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියන්න chat එකට එන්න කියන්න නැත්නම් ඔබ දන්නවා මොකද්ද සාකච්ඡා කරන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියන්න මේ question paper සම්බන්ධව නැත්නම් අපේ O level question paper එක සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කරනවා කියලා සම්බන්ධ වෙන්න කියන හැකි ඉක්මනින් එන්න කියන්නේ එතකොට අපිට කිසි ගැටලුවක් නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සහ තොරතුරු ගන්නව දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මතක ඇති questions ගන්නවක් අපි සාකච්ඡා කරා මේ තමයි ගිය question paper එකේ පහුගිය අපි කතා කරපු question paper එකේ මගහැරුණු ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ
තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් එක්කම අපි සාකච්ඡාව පටන් ගමු. ඒ වගේම තමයි ඔබට ලැබිලා තියෙන PDF එකේ තියෙන question වලට යන්න අපි හිමින් වැඩේ කරගෙන යමු. මොකද අපිට අද තියෙනවා අපිට පැය 4ක් තියෙනවා. නමුත් පැය 4 ඇතුළත අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් පැය 4ක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් අපි උදව් කරන්න ලෑස්ති DP team එක, DP education channel එක, ඒ වගේම තමයි හර්ත TV නාලිකාව. හොඳයි අපි බලමු question number 15 මේ 2020 question number 15 එක. test 15 15 එක ඔබ දන්නවා කියවලා තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. question 15 එක තියෙන්නේ කියවන්න ඕන, කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒකේ උත්තර ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Excuse me. Read the following text and answer the questions given below. Read the following text. පහත සඳහන් ටෙක්ස්ට් එක කියන දා ඔබට question සම්බන්ධ මම හිතනවා අපි follow කරා නම් මුල ඉඳලා. ඒ කියන්නේ DP education channel එක මුල ඉඳලම follow කරා නම් දැන් ordinary level question paper එකේ English language එකේ question paper එකේ මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න මම කියන්නේ rubric එක ඔබට තේරෙන්නේ නැත්තේ නෑ. ප්‍රශ්නේ ඔබට තේරෙනවා මොකක්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒක අටපාඩම් වෙන්න ඕනේ දැන් අපි කියලා තියෙන දේ. ඒ තරම් අපි කරා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආයෙ බලන්න. channel එකේ යන්න පිටිපස්සට ඔක්කොම යන්න එකින් එක දිනෙන් දින ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ටික සම්බන්ධ වුණාම ඔබට තේරෙයි right okay no problem කියන එක. right? හොඳයි. Read the following text and answer the questions given below. දීලා තියෙන read the following text එක හොඳින් කියවන්න and answer the questions given below. දීලා තියෙන නැති ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඡේද කීයක් තියෙනවද? ඡේද 4යි 5යි 6යි. ඔව් 6ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ questions තියෙනවා 1යි 2යි. ඔව් 2යි. ඊට පස්සේ questions 4යි encounter. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. ඕකේ. ප්‍රශ්න 5යි 6ක් තියෙනවා නේද? 6ද? නෑ. ඔව් ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්න 6ට උත්තර ලියන්න ඡේද කීයක් තියෙනවා? ඡේද 5ක් තියෙනවා. right. අපි බලමු. මොකක්ද කියලා බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලා දැන්. හොඳයි. ලස්සනවා මේ ඡේදයක් තියෙන්නේ. අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? life of sea otters. life of sea otters. life of sea otters. ඔබ දන්නා මේ කියවගෙන යනකොට මේ off එක මේ questions වලින් පොඩ්ඩක් එපිටට ගිහිලා කියා දෙන්නේ. off එක අපි off කියලාම කියන්නේ නැහැ. off කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක කියවගෙන යනකොට. ඒ සමහර වෙලාවට ඔයන්න විතරයි කියන්නේ. right? නැත්නම් of කියලා කියන්නේ. of නෙමෙයි of කියලා. of. මෙතන live of sea otters. දැන් ඔබට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ කියන්නේ live of sea otters. right? මේක සමහරට අපි කියන live of sea otters. එහෙම කියන්නේ නැහැ. pronunciation ඔබ වැඩිපුර කතා කරද්දී ඔබ ගොඩාක් කතා කරද්දී so then you understand that live of sea otters. live of sea otters. right? okay live of sea otters කියලා කියන්නේ sea otter කියලා කියන්නේ ඔබ දැකලා ඇති ලංකාව පුරාම ඉන්න සතෙක්. otter කියලා කියන්නේ දිය බල්ලා. දැකලා ඇති. දැන් ඉතින් දරුවෝ ගොඩක් දකින්න අඩුයි. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ වතුර තියෙන තැන් වල. වතුර තියෙන තැන් අඩු නිසා දැන් ඒගොල්ලන් අඩුයි. දිය බල්ලා otters. හැබැයි මේ otter කවුද? sea otter කෙනෙක්. sea otter කියලා කියන්නේ මුහුදු දිය බල්ලෙක්. life කියලා කියන්නේ ජීවිතය. ඒ ජීවිතය අයිති වෙනවා මේ පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාට. කාගේ ජීවිතේද එතකොට? life of sea otters කියලා කියන්නේ sea otters ලගේ ජීවිතය. sea otters ලගේ ජීවිතය. sea otters ලගේ ජීවිතය. ඒ කියන්නේ මුහුදු දිය බල්ලන්ගේ ජීවිතය කියන එක තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි කියමු. The relationship between a mother and her pup shows the most intimate association in a sea otter's life. The adult male provides no parental care.
which is typical for most mammals. However, a female sea otter spends a great deal of time and energy caring for their offspring, which depends on her for nourishment and protection. Number 2, paragraph number 2. A mother and her pup are never far apart during the entire time. A pup spends most of its time riding on its mother's belly. Even very large pups, 6 months or older, may still try to climb on board. You can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding on her stomach. කෙටියෙන් කියලා දෙන්න. මොකද අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕන අපිට තියෙන කාලෙකුත් තියෙනවනේ. ටෙස්ට් 15 කියලා කියන අපිට ලොකු කාලයක් නැහැ. ලොකු කාලයක් නැහැ කියලා කියන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්න ඉවර වෙනවා. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට කලින් ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2 hours වලින් මේක ගත කරන්න තියෙන කාලය. Excuse me. Relationship between a mother and pup. දැන් relationship කියලා කියන්නේ සම්බන්ධතාවය. Between a mother and a pup කියලා කියන්නේ පැටියෙකුයි අම්මගෙයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය shows most intimate association ගොඩක් ළඟ සම්බන්ධතාවයක් කියලා කියනවා in sea otter's life. In sea otter's life කියලා කියන්නේ මොකද්ද? sea otter? sea otter කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මුහුදු දියබල්ලෙක්ගේ ජීවිතයේදී. The adult male කියලා කියන්නේ වැඩිහිටි male පිරිමි සතා provides no parental care. මේක හරි ලස්සන grammar part එකක් සහ writing style එකක් ඔබටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න the adult male provides කියන තැනට එනකම් positive sentence එක. sentence එක positive. හැබැයි ඊට පස්සේ එනවා no parental care. අපි මෙතනින් දෙනවා මොකද්ද? ඔන්න වාක්‍යය. The adult male provides no parental care. The adult male දැන් මෙතන ගන්න ඕනේ ඇත්තටම the adult male doesn't provide parental care කියන එක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? The adult male provides no parental care. වැඩිහිටි දියබල්ලෙක් පිරිමි දියබල්ලෙක් කිසිම parental care එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියෝ විසින් බලා ගැනීමක් කරන එකක් කරන්නේ නැහැ පිරිමි සතා. කියන එක තමයි කියන්නේ අර no parental care. The adult male provides no parental care. පෙන්නන්නෙම නැහැ. parental care එකක් නැහැ. බලා ගන්න නැහැ සත්තු. Which is typical for most mammals. Mammals කියලා කියන ඔබ දන්නවා ශීරපාහි සතුන්. ශීරපාහි සතුන්ගේ ගොඩක් ශීරපාහි සතුන්ගේ දකින්න තියෙන දෙයක්. typical දෙයක් මේක. පොදුවේ දකින්න තියෙන දෙයක්. However, a female sea otter. කෙසේ වෙතත් a female sea otter, female දැන් ඔබ දන්නවා female sea otter කියලා කියන්නේ ගැහැණු දියබල්ලා sea otter spends a great deal of time ගොඩාක් කාලය ගත කරනවා. spends a great deal of time කාලය ගොඩක් ගත කරනවා. ඒ වගේම තමයි energy ශක්තියත් වැය කරනවා in caring for her offspring. උගේ පැටවුන්ට offspring කියලා කියන්නේ පැටව. offspring කියන වචනේ මතක තියන්න offspring. Right? Offspring කියලා කියන්නේ පැටව. which depends on her. ඇය මත තමයි යැපෙන්නේ on her nourishment and protection. nourishment කියලා කියන්නේ ලැබෙන දේවල්, කන්න බොන්න ලැබෙන දේවල් සහ ඉන් ලැබෙන පෝෂණය සහ protection ආරක්ෂාව. මේ දෙකම පැටව යැපෙන්නම කාමරද? අම්මා මත. ඒ කියන්නේ sea otter ගේ අම්මා මත තමයි යැපෙන්නේ. A mother and her pup කියලා කියන්නේ පැටියා, right? අම්මයි පැටියයි are never far apart during the entire time. මේ කාලයේ ඇතුළතදී මහා පැටියෙක් වෙනකම්ම පැටියා ලොකු එකෙක් වෙනකම්ම never far apart. දුරස් වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලන් කිසිම හේතුවක් නැතුව මොකක් වෙන්නද? දුරස් වෙන්නේ නැහැ මේ සම්පූර්ණ කාලෙම. A pup spends most of its time. පැටියා වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්නේ riding on its mother's belly. අම්මගේ බඩේ එලිලා තමයි යන්නේ. මේක ඔබ දැකලා ඇති mammals ලගේ දැන් මේ sea otters ලා ගැන අපි දැකලා නැති නිසානේ මේ අල්බේ කලුත් දැක් වෙන්නේ. හැබැයි ඔබ දැකලා ඇති වඳුරා. ලංකාවේ ඉන්න වඳුරෝ. grey langur සහ purple face leaf monkey කියන දෙන්නගේ
පැටව කොහොමද ඉන්නේ? බඩේ එල්ලිලා ඒගොල්ලෝ එල්ලිලාම ඉන්නේ චූටි කාලේ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ රිලව ටෝක් එකක් කෙනෙක් කෙනා. එයාගෙත් එහෙමනේ. එල්ලිලා ඉන්නේ නේ. ඔය වඳුරු තුන් දෙනා ලංකාවේ ඉන්නේ. වඳුරු දෙන්නයි රිලවයි. මේගොල්ලන්ගේ පැටව ඉන්නේ එල්ලිලා. ඒ හා සමානව තමයි මේගොල්ලොන්ත් ඉන්නේ. වතුරේ වුණත් එල්ලිලා තමයි ඉන්නේ. right. Even very large pups මේ very large ලොකු පැටව වුණත් 6 months or older මාස 6කටත් වඩා සාමාන්‍යයෙන් mammals ලගේ මාස 6න් පස්සේ කිරි බොන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ඇති ඒක මාස 6න් පස්සේ කිරි බොන එක නවත්තනවා ඒගොල්ලෝ. අම්මා කිරි බොන එක නවත්තනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කිරි නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර රටාවට හුරු වෙනවා. හැබැයි මිනිස්සයා විතරක් මේ අපි කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කිරි හොයලා මැරෙන්න හදනවා. කිරි පිටි නැත්තම් ඉවරයි. right ඒ හදලා තියෙන දේ mind setup එකක්. that is a mind setup. එහෙම අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සියලුම mammals ලා අපි මිනිස්සු හර සියලුම mammals ලා ඒගොල්ලන්ගේ අම්මගේ කිරි අතාරිනවා. අතාරලා ඒගොල්ලන් සාමාන්‍ය රටාවට පුරුදු වෙනවා. ඒගොල්ලන් ආයේ they don't go and hang on their mother's nipple and all. නෑ. ඒක ආයි කිරි හොයන්නෙත් නෑ. they don't want. because the system is there. ලංකාවේ එහෙම නෑ නේද? right. කොහොමරි කිරි ඕනේ. right. it doesn't do anything in Sri Lankan context. ඒක කියන්නේ විස්තර අතුව කිව්වොත් there is nothing. ඕන පෝෂණ වේදිකකින් අහන්න කිරිපිටි ලංකාවට යන කිරිපිටි වලින් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. right. ultra hydrated එකක් තියෙන්නේ. So that is a different question anyway, different topic. So even very large pup 6 months or older may still try to climb on board. Climb on board කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර කේලිලා යන එක අම්මත් එක්ක යන එක. You can't help but feel sorry for mothers struggling. කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් feel sorry. දුක හිතෙනවා for mothers struggling, for a mother struggling to paddle with the pup. පැටියත් එක්ක එල්ලගෙන යන්න දඟලන එක ගැන අර එයා ඔබ දැකලා තියෙනවා වතුරේ යන්නේ පීනනවා නෙමෙයි පීනනවා වගේ කරන්නේ පැඩල් කරන තමයි යන්නේ paddle with her pup nearly her own size nearly her own size. ඒ කියන්නේ අම්මගේ size එකම සමහර පැටව අරන් යන්න වෙනවා. riding on her stomach. බඩේ එල්ලනවා. සමහරවිට කම්මැලිම සත්තු జాතියක් වෙන්නත් ඇතිනේ හුරු වෙන එක. right. okay. ඊට පස්සේ number 3 and 4. a mother's protective behavior කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී හැසිරීම. කාගේද? අම්මගේ. towards her offspring ඇගේ පැටියා කෙරෙහි is obvious to anyone. ඕන කෙනෙකුට හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. scientists have made interesting observations. විද්‍යාඥයෝ හොඳ observations කරලා තියෙනවා. රසවත් නැත්නම් හොඳ ආසයිතන දේවල් කරලා තියෙනවා on mothers and pups behavior. මේ පැටියාගේ අම්මගේ behavior එක ගැන. One mother was found fondling the dead body of a pup and attempting to groom the dead body. In Monterey Harbour, one female who had just lost her pup was seen mothering a plastic bottle, holding it under her chin and fondling it with if it were her pup. And brave mother actually climbed into a boat to rescue her large pup. Scientists have made interesting observations on mothers and pups behavior. මේගොල්ලන්ගේ මේ සත්තු මේ sea otters ලගේ අම්මයි පැටියයි ගැන observations කරලා තියෙනවා. ගොඩක් නිරීක්ෂණ කටයුතු කරලා තියෙනවා. One mother was fondling the dead body of a pup. මැරිච්ච පැටියෙක්ගේ dead body එක අරගෙන ලං කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ආදරය කරගෙන කියන්නේ fondle ආදරෙන් තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. And attempting to groom the dead body. The dead body එක අත ගන්නවා. Why? That much of love towards their pups. Sea otters like. In Monterey Harbour, Monterey Harbour එකේ one female who had just lost her pup. පැටියා නැති වෙච්ච එකෙක්. දැන් මේ sea otter නාගෙන පැටියා නැති වෙලා. But was seen mothering a plastic bottle.
plastic bottle එකක් තියාගෙන ඉන්නලු පැටිය වගේ. You understand that one? How they love their pups. Holding it under her chin. යටින් තියාගෙන ඉන්නවා. So you and fondling it කියලා කියන්නේ bottle එක නමුත් පැටියා කියලා හිතාන as if it were her pup. මෙතන it කියලා කියන්නේ bottle. Right. What brave mother? එක brave mother කියලා කියන්නේ බය නැති අම්මා කෙනෙක් actually climb into a boat. boat එකකට නැගලා තියෙනවා. To rescue her large pup. මොකක් කරනවද? To rescue her large pup. මේ ලොකු පැටියාව බේර ගන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හිටියා කියලා අදාළ නැහැ. If they want to, you know, if these sea otters want to rescue them, ටක් ගාලා ගියා ගත්තාව. Right. That is paragraph 3. Paragraph 4. While being attentive to their own young, females rarely care for another mother's pup, probably in part because there is a little chance that the mother who has lost her own pup will encounter an orphan. Right. While being attentive to their own young, තමන්ගේ පැටියා ගැන සැලකිලිමත් වෙන අතරතුරේ females rarely care for another mother's pup. Females කියලා කියන්නේ මේ sea otterගේ ගැහණු සත්තු හරිම කලාතුරකින් තමයි අනිත් සත්තුන්ගේ පැටව ගැන care කරන්නේ. ගණන් ගන්න කියන්නේ වෙලාවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. Probably in part because there is a little chance that mother who has lost her own pup will encounter an orphan. හේතුව තමයි කියනවා මෙහෙම. බොහෝ දුරට there's a little chance. ඊටාම කෙටි chance එකක් තමයි තියෙන්නේ that mother who has lost කියන්නේ පැටියා නැති වෙච්ච එකෙකුට තව පැටියෙක් එන්කවුන්ටර් කරගන්න. තව ඕෆන් කියලා කියන්නේ අනාථයෙක්. එතකොට එක්ක අම්මා තාත්තා නැති වෙලා තියෙනවා. එහෙම කෙනෙක් හම්බෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම විරලයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි මේකේ මේ හතරවෙනි ඡේදයෙන් කියන්නේ. ඒතර අම්මා කෙනෙක් කොච්චර තව පැටියෙක් ගැන බලනවද කියන එක. ඊට පස්සේ a pup gets most of its nourishment portionය by nourishing from its mothers for the first 2 months of its life. Although the mother continues to suckle her pup throughout the dependency period, the pup gradually adds more solid food to its diet. The pup gets most of its nourishment. උගේ පෝෂණය most of its nourishment කියලා කියන්නේ උගේ වැඩිපුරම පෝෂණය by nursing බලා ගැනීමෙන් from its mother for the first 2 months of its life. උගේ ජීවිතේ පළමු මාස 2 අම්මා තමයි බලාගන්නේ. ඒ කියන්නේ කිරි දීලා බලාගන්න සතෙක් අම්මා විතරයි. වෙන අම්මා කිරි විතරයි වෙන මොනවත් නැහැ. Although the mother continues to suckle her pup throughout the dependency period, මේ බලා ගන්න කාලය ඇතුළතදී කිරි දෙන්න හැදුවට suckle කියලා කිරිරුවා බොනවා කියන එක. කිරිරුවා බොන්න හැදුවට the pup කියලා කියන්නේ පැටියා gradually adds ටික add කරගන්න චුට්ට එක්කව කරගන්නවා more solid food කියලා කියන්නේ ඝන ආහාර to its diets. උගේ ආහාර වලට මාළුනේ කන්නේ. Right? ඔන්න එයාම add කරගන්නවා ටික. Number 6 මොකක්ද වෙන්නේ? A female's 2 nipples are often visible on her lower abdomen when she is producing milk. Like other marine mammals, sea otters produce milk that's extremely rich in protein and fat and low in lactose and milk sugar. A female's 2 nipples. ගැහණු සතාගේ nipples කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ කිරි දෙතන nipples are often visible. නිතර දකින්න පුළුවන් උගේ ඒ සතාගේ. ඔබ දැකලා ඇති බැල්ලියන්ගේ. ඔබ දැකලා ඇති වඳුරන්ගේ. ඒ වගේම often visible on her lower abdomen. Lower abdomen කියලා කියන්නේ පහළ බඩෙන් පහළ කොටස තමයි තියෙන්නේ. When she is producing milk, ඇගේ කිරි තියනකොට ඒක හොඳට පේන්න තියෙනවා. nipples පේන්න පටන් ගන්නවා. Like other marine mammals, අනිත්
marine mammals කියලා කියන්නේ. මුහුදු mammals. මුහුදු ශීරපායින් sea otters produce milk. Sea otters lat කිරි උන්ගේ ඇඟෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. That is extremely rich in protein. මොනවාද? protein වලින් පරිපූර්ණ otter milk, right? And fat, මේදය. Low in lactose. Lactose or milk sugar. Lactose කියලා කියන්නේ lactose එකත් milk sugar කියන්නේ ඔවුන්ගේ සීනි ප්‍රමාණය අඩුයි මේ කිරි වල. ඔන්න මොකද්ද? sea otters life විස්තරයක් ආවා. මං හිතන්නේ දැන් ඊගාට තියෙන ප්‍රශ්නේ. Question number 1. මොකද්ද? State whether the following statements are true or false by putting a tick in the relevant column. මම මේක කියා දෙන්න ඕනේද? State whether the following statements පහත සඳහන් ප්‍රකාශ true or false හරිද වැරදිද කියලා state කරන්න සඳහන් කරන්න by putting a tick එකක් දාලා in relevant column මොනවාද columns දෙක? true and false. Right. දැන් බලමු මොකද්ද කියන්නේ පළවෙනි එක. Only female sea otters provide parental care. Female sea otters. Only female sea otters. Only එයා විතරයි. Female sea otters. Female කියලා කියන්නේ කාන්තා නැත්නම් sea otters ලගේ ගැහැණු සත්තුන් විතරයි provide parental care. මේ දෙමව්පිය ආරක්ෂාව සපයන්නේ ගැහැණු සතුන් විතරයි. True or false? සත්‍යද අසත්‍යද? ඔබට එකපාරට මතක් වෙනවා අන්ඩර්ලයින් කරලා පෙන්නුවා. Male adults provides no parental care like all other mammals. මතකයිනේ? එහෙනම් මේක true. කොතෙන්ටද ටික් එක දාන්න ඕනේ අපි? Yes. True එකට ටික් එක දැම්මා. Right. Next one. Number 2. Pups leave their parents when they are 6 months old. Pups කියලා කියන්නේ පැටව. Leave their parents. ඔවුන්ගෙන් දෙමව්පියන්ගෙන් ඈත් වෙනවා. When they are 6 months old. ඔවුන් මාස 6ක් ලොකු වුණාම. එහෙම එකක් කියලා තිබ්බද? එහෙම එකක් කියලා තිබ්බේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ලොකු වුණත් අම්මත් එක්ක ඉන්නවා කියලා තමයි කිව්වේ. එහෙනම් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. එහෙනම් ඒකට අපි දානවා false කියලා. ඊට පස්සේ number 3. Female otter is very unlikely to care for another mother's pup. A female otter is very unlikely. Female otter කෙනෙකුට is very unlikely to care for another mother's pup. තව අම්මා කෙනෙක්ගේ පැටියෙක් බලා ගන්න ගොඩාක් ඒකේ අවස්ථාවක් නැහැ නැත්නම් ගොඩාක් අකමැත්තක් තියෙනවා. That is true. ඒක කිව්වා හරි අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ කියලා නේ. So that is true. Okay. Number 4. Sea otter's milk does not contain lactose. මේක හරිද? Sea otterගේ කිරිවල does not contain lactose. Lactose නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න. Yes. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? Milk sugar, extreme protein, fat, low in lactose. Low කියලා කියන්නේ අඩුයි. එතකොට ඒකේ කියන්නේ නැහැ කියලා. Does not නෙමෙයි low. එහෙනම් මේ statement එක false. Right. එහෙනම් මොකද්ද? True දෙකයි, false දෙකයි. First one true, second one false, third one true, fourth one false. පැහැදිලි නේද? ඉතින් මේ වගේ එකක් ආවොත් ඔබට විභාගෙට. මේ වගේම එකක් ආවොත් කල්පනා කරලා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. එක වගේ පෙනෙයි. තේරෙනවනේ? එක වගේම පෙනෙයි නෑ මේක නෑ. But just go if there is any doubt, go back to the passage, read it, understand and come back to the answer. Right? ගිහිලා කියවලා නැවත තවක් එන්න. Number 2 මොකද්ද? Underline the phrase that is closest in meaning to the following. පහත සඳහන් මොකද්ද? Underline the phrase. Underline කරන්න යටින් ඉරක් අඳින්න the phrase වාක්‍ය කොටසට the phrase කියලා කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩයකට that is closest in meaning to the following. පහත සඳහන් එකට හරිම කොටස underline කරන්න කියලා. Offspring in paragraph 1. paragraph 1 එකේ මේ තියෙන paragraph 1 එක ඒකේ offspring කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන offspring කියලා her offspring. Offspring කියන එක මම කිව්වා එතනදී. Offspring කියලා කියන්නේ කවුද? පැටියා. So then female otters නෑ. Male otters නෑ.
baby otters. Adult otters. මොකක්ද එහෙනම් හරි එක? female male කියන otters ලාගේ නෙමෙයි offspring කියන එකේ අදහස. offspring කියන්නේ පැටියෙක්. එතකොට පැටියට adult otter කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් what is the answer? Okay, number 3. අපි ඉරි ගහන්න තියෙන්නේ. line එක ගහමු හරි ලස්සනට. Yeah, number 3, baby otters. Right? Now offspring කියලා කියන්නේ it's baby otters. මෙන්න ඡේදය තියෙනවා එහෙන් පිටින්. Question number 4. මොකක්ද? Is it only that one? Yeah, number 2 නේද? මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Okay, anyway, let's see. While being attentive, මොකක්ද? B එක encounter in paragraph 4. Encounter කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ paragraph 4 එකෙන්? Ignore, dislike, meet or look after. දැන් බලමු මොකක්ද? Ignore කියලා කියන්නේ නොසලකා හරිනවා, dislike කියන අකමැති වෙනවා, meet කියලා කියන්නේ මුණ ගැහෙනවා, look after කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බලා ගන්නවා. While being attentive to their own young, females rarely care for another mother's pup, probably in part because there is a little chance that a mother who has lost her own pup will encounter an orphan. එහෙනම් මේකේ තේරුම meet කියන එක. look after නෙමෙයි. encounter කියලා කියන්නේ මොකද? meet. හම්බෙන්න එක. next one. A mother. Right. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Write the word in paragraph 2 එකේ that is similar in meaning to whole. whole කියන අදහස, සම්පූර්ණ කියන අදහසට සමානව දෙන වචනයක් හොයන්න කියලා කියනවා paragraph එකකින්. මොකද්ද වචනේ? whole. whole කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Right. A mother and her pup are never far apart during the entire time. A pup spends most of its time riding on its mother's belly. Even very large pups, 6 months or older, may still try to climb on board. You can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding her stomach. වචනේ හම්බුණා. මොකද්ද කියන්නේ? A mother and her pup are never apart during the entire time. entire කියලා කියන්නේ ඔන්න whole කියන එකට තව තේරුමක්. එහෙනම් write the word in paragraph 2 that is similar in meaning to the whole කියන එකට මොකක්ද තේරුම? entire. එහෙනම් අපි ලියමු. උත්තරේ මොකද්ද? entire. right? entire කියන එක තමයි මොකද්ද? මේකට උත්තරේ. ඊළඟ එක. What do the following words in the text refer to? Write your answers in the space given. What do the following words refer? පහත සඳහන් වචන refer කරන්නේ මොකේටද කියලා අහනවා. ඡේදයේ write your answers in the space given. මෙන්න මේ her කියන එක paragraph 2 line 4. line 4 එක නම් ඉන්නේ නැතේ මොකද මේක අපි question එක හදලා තියෙන එකේ font size එකට question paper එකේ font size එක වෙනස්. නමුත් මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් her in paragraph 2 line 4, her in paragraph 1 line 6, her in paragraph 4 line 2 එහෙම එන්න පුළුවන්. ඔබ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? her in paragraph 2 කියලා කියන paragraph 2 එකේ දෙවෙනි paragraph එකේ line 4 එකේ. right. බලමු කොහෙද මේ her කියන එක තියෙන්නේ කියලා. right. okay. මේකේ 4 නෙමෙයි ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ 5. එතකොට එනවා අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් මේක වෙනුවට මොකද්ද? 5. that doesn't matter. right. මොකද්ද කියන්නේ මේ? You can't help කරන්න දෙයක් නැහැ but feel sorry for a mother struggling to paddle with the pup nearly her own size. මේ කවුද her කියලා කියන්නේ? mother sea otter. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? mother sea otter. her කියලා කියන්නේ mother sea otters කියන එක. right? her කියලා කියන්නේ අගේනේ. එතකොට mother sea otters කියලා එන්න ඕනේ. otters කොහොමද එන්නේ? O-T-T-E-R apostrophe S. Mother sea otters. Right. It in paragraph 3 line 5.
it in paragraph 3 line 5 උනාට 1 2 3 4 5 6 මෙතන තමයි තියෙන්නේ. So you can make it 6. Doesn't want to worry about that one. මොකද්ද කියන්නේ? අපි ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ ඒ කිට්ටු කරලා අපි කියවලා බලමු මොකද්ද කියලා. In Monterey Harbour, one female who had just lost her pup was seen mothering a plastic bottle, holding it under her chin and fondling it. මොකද්ද? ඔව් පැටියෙක් කියලා තියාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? it කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් plastic bottle. මෙන්න මේක තමයි plastic bottle holding it ඒකමයි under her chin ඇගේ මෙතනින් පල්ලෙහා chin එකෙන් පල්ලෙහා and fondling it ඒකමයි it කියලා කියන්නේ මොකද්ද? plastic bottle in paragraph 3 that is the plastic bottle. හරි මෙතන පටලව ගන්න එක මම කියන්නම්. මේ plastic bottle කියන එක පැටලෙන හේතුව තමයි ඊට එහයින් දීලා තියෙනවා it as if it were her pup. එයාගේ පැටියා කියලා හිතාගෙන as if it were her pup. ඇගේ පැටියා කියලා හිතාගෙන තමයි බෝතලේ තියන්නේ. ඒතකොට දරුවෝ පැටලෙනවා මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? ආයෙනම් මේ පප් වෙන්නද කියලා ඔන්න ලියනවා. ඒකත් හරි ලස්සන පොයින්ට් එකක් මේ as if කියලා කියන්නේ එහෙම වගේ කියන එක. මේ as if. She went out of the classroom as if she didn't see anything. ඇය කිසි දෙයක් දැක්කේ නෑ වගේ එළියට ගියා. Right? As if. ලස්සන නේද ඒක? ඒත් ලියනකොට පාවිච්චි කරන දරුවනේ. ඕගොල්ලෝ ලියනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අපි ඉගෙන ගත්ත question papers සියලුම දේවල් පාවිච්චි කරලා හරි? සියලුම දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔබට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? හොඳ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. විභාගෙන් පස්සෙත් අපිට බලමු ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. English language there is nothing to worry. You can learn right until you do your job. There is that much in the language that you can learn. That is so beautiful. Hari. Fondling it as if it were මම කියන්නේ ඒකතනදී භාවිතා කරන දෙයක් ඒ වගේ. මෙතන තියෙන subject එක positive single වුණාට singular වුණාට පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ plural as it were කියලා එන්නේ it was නෙමෙයි. Right. හරි නේද? ඒකත් හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකටත් යම් බලන්න. Which of the following provides an example to show a mother otter's caring nature? Underline the answer. Which of the following provides an example? Which of the following පල්ලෙහින් කොයි එකද provides an example කියලා කියන්නේ සපයා දෙන්නේ උත්තර උදාහරණයක් සපයා දෙන්නේ to show මොකක් පෙන්වන්න a mother otter's caring nature. A mother otter's caring nature කියලා කියන්නේ caring nature කියලා කියන්නේ බලා ගන්න ගැනීමේ nature එක නැත්නම් ස්වභාවය. බලා කියා ගැනීමේ ස්වභාවය. Underline the answer. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Underline කරන්න තියෙන්නේ. හරි. One brave mother climbed into a boat to rescue her large pup. ඔබට මතකද එක ගැහණු සතෙක් පැටියව බේරගන්න බෝට් එකකට නගිනවා. ඊගාවට a mother's protective behavior towards her offspring is obvious to anyone. ඕන කෙනෙකුට පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කියනවා පැටියක් කෙරෙහි තියෙන ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙල. ඊගාවට scientists have made interesting observations on mothers and pup. විද්‍යාඥයෝ ගොඩක් නිරීක්ෂණ කටයුතු කරලා තියෙනවා observations ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා තියෙනවා ඔවුන් දැකලා තියෙනවා on mothers and pups. මොනවද? observations on mothers and pup පැටිය සහ මහා ගැහණු මේ කියන්නේ ගැහණු සතා ගැන. දැන් මොකද්ද කියන්නේ which the following provides an example to show mother otter's caring nature. අම්මගේ මේ caring nature එක පෙන්වන්න දීලා තියෙන උදාහරණ මොකද්ද? මේ දෙකම උදාහරණ නෙමෙයි. මේ දෙකෙන් කියන්නේ නිකම් ෆැක්ට් එකක්. හැබැයි මෙතනදී කියනවා නේද caring nature එකට නේද one brave mother බය නැති එක අම්මා කෙනෙක් climbed into a boat එකකට නැගලා තියනවා ගිහිල්ලා. මොකටද? to rescue her large pup. බේරගන්න උගේ පැටියා. එහෙනම් උදාහරණ exam sentence එක මොකද්ද? උදාහරණ sentence එක මෙන්න මේක. right. දැන් මතක තියාගන්න එකම අදහස ලැබෙයි. But you have to be very careful to find the best answer. මේ වගේ එකද විශේෂයෙන්ම කීවෙනි ප්‍රශ්නද මේ?
ඔව් අන්තිම ප්‍රශ්නෙට කලින් ප්‍රශ්න 14 ලොකු අපරාධයක් මේ ප්‍රශ්න දෙක නැති කරලා ලකුණු 5ක් නිකම්ම ගන්න තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟ එකටත් යම් බලන්න. ඊළඟ question එක. Study the 4 subheadings given below. Sorry. Study the 4 subheadings given below. Subheadings කියලා කියන්නේ මොනවද? උපමාත්‍රක, අනුමාත්‍රක given below. Underline the most suitable subheading for the last paragraph. Last paragraph එකට ගැලපෙනවම කියලා හිතන subheading එක ගැන හිතන්න කියලා කියනවා. බලමු මොකද්ද? The role of the female sea otters. The role of female sea otters. Role කියලා කියන්නේ කාර්යය. Female sea otters ඔබ දන්නවා female sea otters කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ඊගාව එක the art of feeding the pup. Art of feeding the pup. පැටියට කිරි පෙවීමේ කලාව, කෑම දීමේ කලාව. Nutritional value of sea otters milk. Nutritional value of sea otters milk. Sea otter ගේ කිරි වල තියෙන පෝෂ්‍යදායී ගුණ අගය. Features of the body. Features of the body of sea otters of the sea otter. Sea otter ගේ ශරීරයේ ලක්ෂණ. දැන් අපි යමුද අවසාන ඡේදය පොඩ්ඩක් බලන්න. අපිට මතකද අවසාන ඡේදය? අවසාන ඡේදය ගැන කියන්න අපිට යන්න වෙනවා හොයාගෙන නේ. හොඳයි මේකට කලින් එක. A female two nipples are often visible to her lower abdomen when she is producing milk. Like other marine mammals, sea otters produce milk that is extremely rich in protein and fat and low in lactose and milk sugar. Very simple. Obvious that මේකෙදි කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. මේකෙදි කියන්නේ කිරි දෙන කාලෙදී අම්මගේ තන පුඩු පේනවා. එච්චරයි ඒක කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියන මොකද්ද අනිත් marine mammals ලා වගේම sea otter produce milk නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන මොනවද rich in protein වලින් පිරලා තියෙනවා fat වලින් පිරලා තියෙනවා low in lactose එහෙනම් මොකද්ද මේ පෝෂණ ගුණය ගැන තමයි කියන්නේ right අපි යමු එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ උත්තරේ අන්තිම එකට ඡේදයට ගැලපෙන එක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ role of female sea otters නෙමෙයි නෑ ඒක නෙමෙයි right මේක නෙමෙයි the art of feeding the pup නෑ nutritional value of the sea otters features of the body of sea otters nah. Now උත්තරේ මොකද්ද? Nutritional value of sea otters milk. නම් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න උත්තරේ. Right. මේ තමයි මොකද්ද? උත්තරේ. Nutritional value of sea otters. පැහැදිලිද? මම හිතන්නේ මේකෙන් අවසන් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති ප්‍රශ්නය අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරගෙන ගියා. හොඳයි අපි ඊළඟ question එකකට දැන් අපිට පුංචි break එකක් ගන්න පුළුවන් බොහොම පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ say just few 5 minutes break එකක් ගන්න පුළුවන් anyway අපි මේක කතා කරමු තව වෙලාවක් තියෙනවා අපිට test 16 මේ තාමත් දරුවනේ අපි අද paper එක කතා කරේ නෑ අපි කතා කරනවා කිව්ව paper එක තාම කතා කරේ නෑ so we have time. Write on one of the following topics. Use about 200 words. මෙන්න අන්තිම ප්‍රශ්නය. Write on one of the following topics. පහත් සඳහන් දීලා තියෙන topics වලින් එකක් ගැන ලියන්න කියලා කියන use about 200 words. වචන කීයද පාවිච්චි කරන්නේ? 200ක්. දැන් දරුවෝ හිතනවා ඇති මේ 200 තමයි අමාරුම එක කියලා. එහෙම අමාරුම එක ලියන්න අමාරුම එකක් එනවනම් ඔබට එහෙම සිතුවිල්ලක් එනවනම් it is not about this the question it is all about your writing හරි writing එකට වචන 200ක් කියලා කියන්නේ වාක්‍ය නම් කීයක් වගේද අපි line නම් කීයක් වගේද line 20ක් එන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක සාමාන්‍ය එක වාක්‍යයක 12ක් 15ක් විතර එනවා වචන සිංහල වගේ නෙමෙයි එතකොට අපි 10ක් කියමුකෝ වාක්‍ය 20ක් නේ දරුවනේ වාක්‍ය නෙමෙයි ලයින් 20ක් ලයින් 20ක් ලියා ගන්න බැරි 20ක් හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ නම් අවුරුදු 8ක් ඉස්කෝලේ වගේ නෙමෙයිනේ ඔබ පෙර පාසල් ගිය දවස් තුන මට මම දන්න විදිහට ඔබ අම්මා එක්කන් යනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා එක වසරේ ඉඳලා එක්ක යනවා අවුරුදු 11කට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන වාක්‍ය නෙමෙයි රූල්
20ක් ලියන්න බැරි වුණොත් there is a problem. උන්ට කල්පනා කරලා බලන්න. අවුරුදු කීයක්ද ඔබ ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න කාලේ? අවුරුදු 8ක් ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි. ඒ අවුරුදු 8ේම වාක්‍ය ලියන්න ඉගෙන තියෙනවා. ඒ 8ේම වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්න ඉගෙන තියෙනවා. ඒ 8ේම ප්‍රශ්න ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ 8ේම නෙගටිව් ක්වෙස්චන්ස් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පොසිටිව් ක්වෙස්චන්ස් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ක්ලෝසස් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ 8ටම. ඒ 8ටම අපි කියමුකෝ 8ටම වාක්‍ය දෙකක් හරියට ලියන්න ඉගෙන ගත්ත කියලා. මොනවා හරි වාක්‍ය දෙකක්. එහෙම වුණොත් වාක්‍ය 16 ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ බැදරුනේ. කල්පනා කරලා බලන්න. මේ තර්කය හරිද කියලා බලන්න. වැරදිච්ච තැන අපි හොයමු. තවත් සතියක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. තව සතියක් ඇති වෙනස්කම් කරන්න. ඔබේ මොකද්ද මේ විෂයට? ඒ වගේම තමයි විභාග සම්පූර්ණ විභාගයටත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කල්පනා කරන අවුරුදු 8ක් 3 වසරේ ඉඳලා ඉගෙන මම දන්නේ 3 වසරේ තමයි ඉංග්‍රීසි පටන් ගන්න. grade 1 2 තියෙනවා. Officially you start at the age 8. Just imagine. Right? ඉතින් අපිට වාක්‍ය 10 ලියාගන්න බැයි නම් there should be something wrong in the system. Right? දැන් ඉතින් මේ සිස්ටම් එකේ වැරදි හොයන වෙලාවක් නෙමෙයි. No struggle කරන්න ඕනේ මොකද? That should be a personal struggle in you to write sentences. හරි? වාක්‍ය ලියන්න තමයි ඔබ උත්සාහ කරන්න. Right. Write an article. Question number 1 එක මොකද? Write an article to a school magazine. School magazine එකට ලියන්න on the natural beauty of Sri Lanka. ලංකාවේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය ගැන. Include ඇතුළත් කරන්න location Indian Ocean පිහිටීම ඉන්දියානු සාගරේ, golden beaches along the coast එකේ golden beaches, runwan beaches කියලා කියන මොනවද? වෙරළ, rivers ගංගා, mountains කඳු, waterfalls දියැලි, forests වනාන්තර and wildlife වනජීවීන්. How to protect the natural beauty? කොහොමද මේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය රැකගන්නේ කියලාත් අහනවා. Right. එකපාරටම හිතයි කොහොමද මේ ලිව්වේ කියලා නේද? ලිව්වේ දරුවනේ වාක්‍ය. සාමාන්‍යයෙන් රචනාවක් ලියද්දී සාමාන්‍යයෙන් ආටිකල් එකක් ලියද්දී ඔබ කඩා ගන්නවා. කොහොමද කරන්නේ? එකපාරටම ලියන්න පටන් ගන්න නෑ. You have rough papers. ඕගොල්ලන් හිතනවා right මම පළවෙනි ඡේදයෙන් ලියන්න මේක, දෙවෙනි ඡේදයෙන් ලියන්න මේක, තුන්වෙනි ඡේදයෙන් මේක ලියන්න මම ඡේද තුනෙන් ඉවර කරනවා. You can decide that one. Right? That cannot be given to you. මෙහෙමයි කියලා ඔබට දෙන්න බෑ. හැබැයි writing කියලා කියන්නේ මොකද්ද? That has to be learnt. ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒක කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අනේ මේක තමයි ලියන්න ඕනේ, මේක තමයි ලියන්න ඕනේ කියලා I cannot give මට දෙන්න බෑ what you should write. ඔබේ සිතුවිල්ලනේ හැදෙන්නේ. ඔබේ සිතුවිලි ටික හැදෙන්න ඕනේ. So that is given, right? Okay, say we practice one by one, but say article එකක් ලියද්දී එක පාඩම අපි ලියන්නේ. article එක ලියන්නේ කොටසෙන් කොටස තමයි ලියන්නේ. කොටසෙන් කොටස. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා අපි කියමුකෝ right introduction එක මේ වගේ වෙනවා. right? introduction එක කොහොමද එන්නේ? මේ වගේ එනවා. introduction එකේදී අපි ලියනවා මේ වගේ කොටසක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසදී අපි ලියනවා මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටස මේ කොටස ලියලා අපි මේක අවසන් කරනවා. අපි කියපු එහෙම කියලා ඡේද ගණනාවක් ගැන හිතන්න ගියොත් දරුවනේ this is not going to happen. right? අපිට දීලා තියෙනවා වචන කොටස් 4ක්. කොටස් 4 ගත්තොත් මේ කොටස් 4 අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? location එකයි golden beaches එකයි අපි ගමුකෝ පළවෙනි වාක්‍ය ඡේදයට. දෙවෙනි ඡේදයේ සම්පූර්ණ ලියන්න තියෙනවා rivers, mountains, waterfalls, forest and wildlife. ඔය ඔක්කොම ගැන ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිම ඡේදය ලියනවා කොහොමද? how to protect the natural beauty. මේක හරි ලස්සන සහ ලේසිම එකක් තමයි ඔබට කියන්නේ හිතන්න පටන් ගත්තොත් brainstorm කරන්න ඕනේ. brainstorm කරන්න පටන් ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? location Indian Ocean, right? okay. අපි දන්නවා location එක ගත්තොත් අපි ලංකාව පිටලා තියෙන්නේ කොහෙද? ලංකාව පිටලා තියෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් කීයද? 32යි. දුර ප්‍රමාණය. right? okay, 19 miles කියන එක. එතකොට නිකන් හිතන්නකෝ location එක ගැන ලිව්වා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? golden beaches along the coast. සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුහුදු තීරයේ කොච්චරක් තියෙනවද ලංකාවේ? වටේටම ලංකාව වටේට 1500 kilometers. 1500ක් වගේ ආසන්න වශයෙන් තියෙනවා. ලංකාව වටේම ඇවිද්දොත් එහෙනම් කිලෝමීටර් 1500. ඊට පස්සේ rivers
ලංකාවේ ගංගා කීයක් විතර තියෙනවා? ගංගා තියෙන 103ක්. ඊට පස්සේ mountain ranges ගොඩක් තියෙනවා. නම් වශයෙන් අපිට ගන්න බෑ ඒ තරම් තියෙනවා. waterfalls සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. forests මහා වනාන්තර. ඊට පස්සේ wildlife කැලෑ සතුන් වනජීවීන් ගැන ගත්තොත් වනජීවීන් ගැන විතරක් ලියන්න පුළුවන් මේ විස්තරය. ඔබ දන්නවා ඔබ ඉන්ටරෙස්ටිං අපි දන්නවා ඒක. ඔබ ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණාවලට. උතර මතක තියන් දරුවනේ මම මුල ඉඳලා අග වෙනකම්ම. يعني අද වෙනකම්ම එක දිගට පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලාම අද වෙනකම්ම කිව්වේ don't waste your time කියන එක. ඉගෙන ගන්න වෙලාවෙ නම් දරුවනේ කිසිම හේතුවක් නිසා do not waste your time. හේතුව තමයි මේක තේරෙන්න පටන් ගන්නේ ඔබ රැකියාවකට යනකොට එතනින් අහන ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම කොහොමද කියලා. අන්න එදාට කියන්න බෑනේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි උගන්වන වෙලාවට අපි පන්ති හිටියේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ගන්නපු දේ තේරුන්නේ නැහැ. ඒ එකක්වත් උත්තර නෙමෙයි. ඒ ඔක්කොම මොනවද? පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒක ඒ රැකියාව කරන කෙනාට. රැකියාව දෙන කෙනාට එයාට ඒව අදාළ නැහැ. Do you understand that? ඒක තමයි ඔළුවට යන්න ඕනේ. මේක ඔළුවට යන්න නැති වෙන්න හේතු තියෙනවා. මොකද හැම වෙලේම if you focus on something different. If you focus on something say focus වෙලා තියෙන වෙන දෙයක් නම් rather than learning English අපරාධයි. ඔබ ඉස්කෝලේ උගන්වන දෙයට තේරුම් නැත්නම් ඔබේ first question should be ඔබ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අදාළ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය හම්බෙලා කියනවා ටීචර් මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියන දේ. I don't understand this. මේ අන්තිම මොහොත කියන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි but I'm just telling you. Right? අන්තිම මොහොත කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන හේතුව තමයි because say මේක පළවෙනි පාරන ඔබ ලියන්න විභාගයටද මේ විභාගයේ result එක මාර වැදගත්. That is so important. තේරුණානේ? ඒ වගේම තමයි මේ අන්තිම මොහොතේ මොකද්ද වෙන්නේ? අන්තිම මොහොත දැන් විභාගයට සතියයි තියෙන්නේ. මේ සතියේ මම දන්නා ගොඩාක් දරුවෝ ඕගොල්ලන් එක ඒ කටයුතු කරනවා මොනවද? ආගමික කටයුතු කරනවා. ආගමික කටයුතු කරා කියලා විභාගයේ රිසල්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඔබ පාඩම් කරලා නැත්නම්. පාඩම් කරන්නේ නැතුව වැඩ කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ say බෞද්ධ දරුවෙක් නම් බෝධි පූජාවක් තියනවා ගිහිල්ලා. Nothing happens. බෝධි පූජාව තියලා රැස් වෙන පින් ටික රැස් වෙ එච්චරයි. විභාගයට එකක්වත් බලපාන්නේ. ඇයි? Because you have not studied. පාඩම් කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය දේ කරන්නේ නැතුව අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න නැතුව ගණන් හදන්න නැතුව විද්‍යාවේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නැතුව ඔබ ඉතිහාසය කියවන්න නැතුව පොත් කියවන්න නැති දරුවෙක් අන්තිම මොහොතේ අම්මලා කලබල වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? They keep the බෝධි පූජා and you are supposed to go there. ඔබ ගිහලා ඉතින් ඒක හරියට කරනවා. ඒකේ පින ඔබට රැස් වෙයි. හැබැයි විභාගයේ ප්‍රශ්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අවසානයේ තර ආගමට වයින්නත් එපා. අපි කියමුකෝ ගිහිල්ලා කිතුණු දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, හින්දු දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, whoever else කවුරු වුණත් විභාගයට අදාළ නැති විභාගයට අවශ්‍ය දේවල් නොකර අවසානයේ ඔබ යනවා නම් ඒ අදාළ ආගමෙන් පිටක් පතාගෙන nothing happens. විභාගයට nothing happens but still you will gain the merits according to your religion. Merits නම් හම්බෙයි. That's all. That merit can't help you. එකපාරට මේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එහෙම. Right? Don't misunderstand that one. I know that last moment එක පූජා අන්තිම මොහොතේ මේක කරනවා අරක කරනවා don't මොකක්ද ඒකට කියන්නේ don't තමන්ව රවට්ටන්න යන්න එපා. It is useless. That is useless. මේක තද වෙන්න පුළුවන් but still I have to tell you. මොකද අපි මුල ඉඳලම කිව්වේ මොකද්ද? No, focus on studies. කොහොම හරි කරන්න. අන්තිම මොහොතේ බය වෙලා ඔන්න දුවනවා. Nothing happens. හොඳම දේ තමයි විභාගෙට කලින් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? තාමත් ඇති දරුවනේ සතියක් ඇති. සතියක් ඇති පටන් ගන්න. දැන් පටන් ගන්න. That is what we need. Right? That is what we need. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? තද හිත මෙතෙන්ට ඕනේ. No, I'm not going to waste any moment, any minute. එක විනාඩියක්වත් විනාශ කරන්න නැහැ කියලා ඔන්න සිතක් පහළ වුණා නම් you win. Because you ඒක change එකක් නේ. That is a change in you. ඒ change එකත් එක්ක you start understanding. I have to mention something. මගේ ගණිත ගුරුවරයා. ඔහු ජීවිතුන් අතර නැහැ. But still I just want to mention him. Because when I understood at the August examination and I got 35 marks
And I understood that that is not going to happen and I'm going to get a fail. W එකක් sorry OF එකක් හරි හම්බ වෙනවා කියලා I understood. And I met my maths teacher. Maths teacher to ගිහිල්ලා I explained him everything. And you know what he told me? He gave me the answer. ඔහු දුන්නා මට විකල්පය. ඔහු දුන්නා මට උත්තරේ. No, you have to do this කියලා. So I did it. I did as he said. No single minute spent, no single minute wasted. I did it and I got what I wanted. මට නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔහුගේ නම කීර්ති නිශ්ශංක. ඉතාම දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. But he gave me everything I wanted. So first time I got my credit pass. So that was enough because I was about to get a W or I was about to get an F, which is understood by myself. And then when I went to him and he gave me the solution. Okay, this should be the solution and you just do it. That was what he said. So I followed him and not worried. I was not worried about myself. That was what we were talking about. මේ ගැන අපි නිතර හැමදාම deep education එක throughම කිව්වේ. No, don't waste your time. You understand that one? There's nothing that we have no personal grudges. හැබැයි if we understand the value of education, especially the channel. If Mr. Dhammika Perera did not want his children, ඔහුගේ දරුවෝ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඔක්කොම. So ඒ දරුවන්ගේ සාර්ථකත්වයට තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. There's nothing, right? But you have to get one by one. අන්න එතන තමයි say you get everything. ඒක නිසා තමයි අපි ලංකාවේ වෙනස් කරපු චරිත ගැන ඔබට කිව්වේ. අද තුන්වෙනි පැයේදී තව එක විස්තරයක් කරන්නම්. ලංකාවේ අඩුම වයසෙන් විභාග සමත් වෙච්ච ගෑන් ළමෙක් ගැන විස්තර දෙන්න. එයා කොහොමද පටන් ගත්තේ, කොහොමද ඉවර කරේ? දැන් නම කියන අවසර නැහැ. ලංකාවේ ලාංකීය ආයතනයක ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙනවා අවුරුදු 23 දී. මේක කිය යුතුයි. තනිකර කැපකිරීම දරුවනේ තනිකර කැපකිරීම. There's nothing, but now she became she should be the youngest, I think. She should be the youngest lecturer, right? In, say, semi-government university, she's a lecturer. If there is any opportunity that I can contact her and the conversation, if I can give it to you, that will be great. And that will be kind of a changing point in your life, listening to them. Anyway. Just wanted to give you this one. මේක මොකද්ද කරන්න අපි program කරගන්න. Right, okay, this is what we are going to. මම කතා කරේ අවුරුදු 8ක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන වාක්‍ය 8ක් ලියා ගන්න බැරි නම් අපි there should be something wrong in the system or in you. Right? නමුත් this is not the time to talk about that one. Now we'll find the solution. උත්තරේ අපි හොයමු. හොඳයි. මොකද්ද කියන්නේ? Location, Indian Ocean. මේක අපි ගන්න පළවෙනි එකට location එකයි අපි කියන්න. දෙවෙනි එක ගන්න මොකද්ද? Golden beaches along the coast. Coast එකේ මොකද්ද golden beaches ගැන කතා කරනවා. තුන්වෙනි හතරවෙනි එකට ගන්නවා මොනවද ලංකාවේ තියෙන දේ. ඉතින් දරුවනේ මේකේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්න කලින් අපි පුංචි විවේකයක් ගමු. පොඩි විවේකයක්. පොඩි එකක්. Say 5 minutes වගේ. We'll get about 5 minutes break and then we'll talk about how to write this essay. හොඳයි? අපි පුංචි විවේකයට යමු. මේ තමයි ප්‍රාචීන කෝෂ ක්‍රම. පටල කෝෂ ක්‍රමේත් ප්‍රාචීන කෝෂ ක්‍රමේත් ඇනෝඩ කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියා සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව සියල්ලම එක හා සමානයි. වෙනසකට තියෙන්නේ ඇනෝඩ කැතෝඩ සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රභේද වෙනස් වීම. ඒ වගේම පටල කෝෂයේ බහු අවයවික අයන හෝමාණු පටලය වෙනුවට මෙහි ඇස්බෙස්ටෝස් ප්‍රාචීරයක් භාවිතා කිරීම. මේ තියෙන්නේ මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ මේ ඇනෝඩ කුටීරය. මේ ඇනෝඩය මිනුරන් ඇනෝඩය මේ තියෙන්නේ.
මිනරල් ඇනෝඩේ පිටෙන ක්ලෝරින් වායුව මේ නිසා ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ක්ලෝරයිඩ් ක්ලෝරින් ලෙස පිට වෙනවා. මෙන්න සිදුරු සහිත කැතෝඩය. මේ තියෙන සිදුරු සහිත වාණයේ කැතෝඩේ මේ රතු පාට ලකුණු කරලා තියෙන සිදුරු සහිත බව. මේ තනින් තන සිදුරු තියෙන්නේ රතු පාටින් දක්වලා තියෙන සිදුරු සහිත කැතෝඩේ. කැතෝඩේ ගාවට එන්නේ ජල අණු වල ඇති H ධනායන කැතෝඩේදී හයිඩ්‍රජන් ලෙස පිට වෙනවා. මේ කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව කැතෝඩේදී හයිඩ්‍රජන් පිට වෙනකොට කැතෝඩේ එකතු වෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්සිල් අයන. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dbeducation.lk to improve your English skills for free. දෙදහස් විසියක සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමෙන් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනේන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චේ අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිනුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශය හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා.
right පොඩි break එකක් ගත්තා ඔබ දන්නවා මේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේදී anybody can grab only for 45 minutes and then that is why we have say 45-minute timetable and you have a break and then in between the lessons, right? අපි පුංචි break එකක් දුන්නේ just to start. Anyway, we are going to start writing. නැවත අපි සම්බන්ධ වෙමු. ඔබ දන්නවා අද මොකක්ද කරන්න කියලා මම කිව්වා පුළුවන් තරම් යාළුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. පුළුවන් තරම්. right? හොඳයි. අපි දැන් එක දරුවෙක් අහලා තිබ්බා මම හිතන්නේ මේ පාර O level වලටනේ essay එක කියන්නේ කියලා. මෙහෙමයි guess කරන්න පුළුවන්. right? මේ වගේ එකක් එයි කියලා guess කරන්න පුළුවන්. But anyway, whatever it is, essay එක මොකක් වුණත් ඔබ හිතන්නකෝ. question එක උනේ ඒක මම එක questions දරුවන්ගේ subject එකට අදාළ වෙන comments කියවනවා. ඒක අහලා තිබ්බා මේ පාර O level එකට එන essay එක කියන්නේ කියලා. අපි මම ඒක නිසා තමයි අද කොටසේ අන්තිම කොටස වෙනකොට අන්තිම හරිය වෙනකොට අපිට තියෙනවා අලුතෙන් ලියන කොටස් ගොඩාක් ගැන කතා කරනවා. essay එකේ මාතෘකාව මොකක් වුණත්. يعني essay එකට අපිට දෙනවනේ topic එක. question number 16 වලට topic එකක් නේද? Whatever the topic it is. ලියමු. එහෙම හදමු අපි. right? අපි එහෙම හදමු. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු මේකේ සකස් කරලා තියෙන එකට බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Right. The natural beauty of Sri Lanka. Sri Lankaවේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය. Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean, is located in close proximity to India and an island in the Indian Ocean. Since Sri Lanka is an island, we experience two monsoons that are northeast and southeast, which brings enough rain water for her to be satisfied with. Realizing that there could be scarcity of water during the dry season, the kings in the past built reservoirs, tanks to store water to be used in the dry months. And there are more than 10,000 tanks scattered around the country which beautify the country, providing many marshy lands and perfect nesting places for birds and wildlife. හොඳයි. ඔන්න ඔබට දීලා තියෙනවා ඡේදයක කොටසක්. That is very beautiful. What is it? Sri Lanka. Sri Lanka කියලා කියන්නේ the pearl of the Indian Ocean. Pearl of the Indian Ocean කියලා කියන්නේ මොකද? ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය. මුතු ඇටය කියන එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂාවෙන් ඒක translate වුණාම වෙන්නේ pearl of the Indian Ocean. Indian Ocean එකේ මුතු ඇටය කියලා ගන්න පුළුවන්. right? okay. Is located in close proximity to India. ඉන්දියාව ඉතාමත් ආසන්නයේ පිටලා තියෙනවා. And an island in the Indian Ocean. මේක ඉන්දියානු සාගරයේ තියෙන මොකද්ද? දූපතක්. අපි ගත්තා උන්න ඡේදය. Since Sri Lanka is an island, ශ්‍රී ලංකාව island එකක් නිසා we experience අපි අත්දකිනවා two monsoons. Two monsoons කියලා කියන්නේ මොනවද? මෝසම් දෙකක් මොනවද? north east ඊසාන දිග, south west නිර්ත දිග bring enough rain water. ඇති තරම් වැසි ජලය ගේනවා for her. ඇය කියලා කියන්නේ ලංකාවට. මෙතන මේ රටක් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් වචනයක් ඇය වෙනුවෙන් to be satisfied with. ඇති වෙන්න, සතුටු වෙන්න, ඇති තරම් තෘප්තිමත් වෙන්න වතුර ගේනවා මේ monsoons දෙකෙන්. ඔබ දන්නවා ඊසාන දිග සහ නිර්ත දිග කියන. right? ඊට පස්සේ realizing that there could be scarcity of water. Realizing කියන්නේ අවබෝධ කරගනිමින් that there could be scarcity of water, වතුර හිඟයක් ඇති වෙයි කියලා during the dry season වියලි කාලයේදී the kings in the past අතීතයේ සිටි රජවරුන් built reservoirs. මොනවාද? ජලාශ ගොඩනැගුවා. ඒවට කියන්නේ tanks කියලා වැව් කියලා. To store water, වතුර රැකගන්න, එකතු කරගන්න. To be used in the dry months. මොනවාද? වියලි කාලයේදී, වියලි මාසවලදී භාවිතා කරන්න. And there are more than ලංකාවේ තියෙනවා කියලා කියනවා more than 10,000 tanks. ඇත්තටම තියෙන්නේ 7,862 වගේ මට. 7,682 වගේ තමයි. But anyway, very close to 10,000. ලංකාවේ වැව් 10,000ක් තියෙනවා කියන එක we should believe that, all right? We have to accept that. And scattered around the country. ලංකාව පුරාම හිදලා තියෙනවා. Which beautify.
which beautify කියලා කියන්නේ ලස්සන කරනවා. Beautify කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. What is beautify? Beauty fuel කියන එක තමයි අපි දන්නේ. Beautify කියලා කියන්නේ ලස්සන කරනවා කියන verb එක. It beautifies, right? Verb එක beautify the country. රටම ලස්සන කරනවා. Providing many martial lands. තෙත් බිම් ඇති කරලා. මොනවා කළා? තෙත් බිම් ඇති කරලා perfect nesting places. හොඳම nesting places කූඩු හදන්න ස්ථාන ලස්සන ස්ථාන හදලා දීලා. For birds and wildlife. වන ජීවීන්ටත් කුරුල්ලන්ටත් හදන්න දෙනවා. ඔන්න රට ලස්සන වෙලා තියෙනවා. So this kind of a sentence. මේ වගේ ඡේදයක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ දරුවනේ කටපාඩම් කරලා නෙමෙයි. කටපාඩම් කරලා අපි උත්තර ලියන්නේ නැහැ. කටපාඩම් කළ යුතු ඒවා තියෙනවා මොනවද? ප්‍රමේයයන්. So then you ඔබ ස්ටඩි කරනවා කියලා හිතන්නකෝ Pythagoras ප්‍රමේයයන්, right? ඒවා කටපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. But these cannot be done. English sentences කටපාඩම් කරලා තියාගන්න බෑ. Okay මේකේ නෝකලා. මොකද because that can change, like the question can change at any time. Right? Question to question it is there is a change. ඒකෝර අපිට fixed sentence එකක් කියලා ගෙනියන්න බෑ. Because this is a language. තේරුණාද? අපි බුද්ධ ධර්මය කියලා ධම්මපදේ කටපාඩම් කරලා යන්න පුළුවන්. But that doesn't change. වෙන ආගමක් හෝ වේවා point අපිට කටපාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. And you can write the same thing. But in a language you can't. ඔබට බෑ ඒක කරන්න. So එහෙනම් මොකක් හරි આવොත් අපි කියන්නේ topic එක විතරයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අපි ගාව writing හැකියාව තියෙනවා. So මේක පළවෙනි ඡේදය හැටියට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඇත්තටම ඡේද දෙකයිද තුනයිද තියෙන්නේ? Yes, තුනයි නේ. Yes. Okay. අපි බලමු ඊළඟ ඡේදය කොහොමද කියලා. ඊළඟ ඡේදය ගැන අපි මොනවද මේකේ ඡේදය ගැන කියන්නේ මොනවද? Sri Lanka is proud of her beaches, which is almost 1500 kilometers, and proud of her beaches කිව්වම which are almost 1500 kilometers, and they are still pristine. These golden sandy beaches are very famous among Europeans and Far Eastern countries. 101 rivers flow through the country, providing water for agriculture. Mountain ranges in the middle of the country add beauty while creating amazing waterways and waterfalls. Forest coverage makes the country green, and it is obviously an eye candy for anyone who loves nature. Amazing wildlife in the country astonishes everyone, for no doubt. The leopard, the elephant, the samba deer, the crocodile, the wild buffalo, and the blue whale make Sri Lanka more beautiful. ඔන්න සත්තු ගැනත් කියලා දෙනවා. මේකේ වාක්‍ය තියෙනවා 1 2 3 4 5යි 6යි. මේකේ තියෙන වාක්‍ය 6යි. මේකේ තියෙන වාක්‍ය 6යි. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Sri Lanka is proud of her beaches. ශ්‍රී ලංකාව මොකද්ද තමන්ගේම beaches ගැන proud වෙනවා. ආඩම්බර වෙනවා. ඇයි? Say which are almost about 1500 kilometers. කොච්චරක් තියෙනවද? කිලෝමීටර් 1500ක් පමණ තියෙනවා, and they are still pristine. තාමත් හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා. පිරිසිදු තත්ත්වෙන් තියෙනවා. There are places in Sri Lanka. අපි ගමුකෝ මෙහෙමයි. දැන් 1500 kilometers වලින් 100 kilometers වගේ south වෙන්න පුළුවන්. But it doesn't matter. We have got 1400. හරි? 1500න් 100ක් කිලෝමීටර් 100ක් තැන් වල ගත්තොත් කිලෝමීටර් 100 south වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. south වෙලා කියලා කියන්නේ මේ not because of the environment, all because of the people. ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු garbage maintain කරන්න නැහැ. It's easy just for them to throw. විසිකලා යනවා මුහුදට. somewhere else අපි කියමු වෙන තැනක මිස කරා කියලා. wherever it is thrown ඒ ඔක්කොම මුහුදට එන්නේ කොහෙන් ගියාද? that comes to the sea. අපි ඒක ගැන කතා කරලා දෙන මීට කලින්. So that is the only problem, right? ඒක නිසා අනිත් ස්ථාන ඔක්කොම pristine තාමත්. clean. පිරිසිදුයි. Right. These golden sandy beaches. මේ golden sandy beaches කියලා කියන්නේ රන්වන් වැලි සහිත beach නැත්තම්
මුහුදු මොකක්ද බීච් එක වෙරළ are famous මේවා famous වෙලා තියෙනවා මං Europeans කියලා කියන්නේ යුරෝපීය ජාතිකයන්ගේ and far eastern countries far eastern පෙරදිග පෙරනැගෙනහිර ගොඩාක් නැගෙනහිරින් ඈත රටවල ගොඩක් කට්ටිය ලංකාව ප්‍රසිද්ධයි beaches වලට 101 rivers මේක 101 කියන්නත් පුළුවන් I say 3 කියලා ගන්න 3 rivers 103ක් rivers flow through the country රට හරහා ගමන් කරනවා flow through the country providing water for agriculture මොනවද දෙන්නේ agriculture කියලා කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයට වතුර සපයමින් තමයි මේවා යන්නේ so whenever you go you walk through the country if you have been anywhere out of your village you would have seen that ඔබේ ගමටත් ඔබ හිතන්නකො ඔබ කුරුල්ලෙක් කියලා so if you just go up you can see you can imagine right okay this particular canal goes this way මේක මෙහෙන් යනවා අර කරෙන් යනවා so you can imagine do you understand that ඔබට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් so then if you just imagine from the central hills ප්‍රධාන මධ්‍යම කඳුකරෙන් පටන් ගන්න ඔක්කොම ගංගා it goes all throughout හැම හතර වටේම යනවා right so that is there agriculture mountain ranges in the middle of the country රට මැද්දේ තියෙන කඳු පන්ති at beauty කියලා කියන්නේ මොකද්ද at beauty කඳු පන්ති ඔක්කොම at beauty සුන්දරත්වයක් එකතු කරනවා while creating amazing waterways මොනවාද amazing waterways දුමාකාර වතුර ජල පහරවල් ඇති කරමින් and waterfalls මොනවා කරමින්ද දියඇලි සකසමින් forest coverage කියලා කියන්නේ වනාන්තර ආවරණය makes the country green රට කොළපාට කරලා තියෙනවා හරිත වර්ණයට පත් කරලා තියෙනවා and it is obviously කියලා කියන්නේ ඒක පැහැදිලිවම and eye candy කියලා කියන්නේ දරුවෝ මේක අලුත් වචනයක් මේවා ඉගෙන ගන්න eye candy කියලා කියන්නේ දකින්න ආසා කියන එක right ඇහෙන් දකින්න ආස දෙයක් eye candy for anyone who loves nature ඕන කෙනෙක් නා ස්වභාව ධර්මයට ආසා කරන ඕන කෙනෙකුට ඇහැට දකින්න කැමති දෙයක් තමයි කොළපාට ගස් වැල් තුරු අපි කියමු ඒවා තුරුලතා කියලා කියන්නේ amazing wildlife පුදුම සහගත වනජීවීන් in the country රට ඇතුලේ ඉන්න astonishing පුදුමයට පත් කරන anyone for no doubt කිසිම සැකයක් නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම සත්තු ටික මොකද්ද කරන්නේ පුදුමයට පත් කරනවා the leopard කොටියා the leopard කියන්නේ කොටියා the elephant අලියා the samba deer කියලා කියන්නේ ගෝන the crocodile කිඹුලා the wild buffalo කුළුහරකා and the blue whale කියලා කියන්නේ නිල්තල්ම සහ make Sri Lanka more beautiful ලංකාව මොනවද කරන්නේ තවත් ලස්සන කරනවා points නන්නේ මේවා නෙමෙයි the points ඕගොල්ලන්ට දැන් කියන්න ඕනේ so this is what you need or this is what you needed on the points තියෙනවා මේවා කියව ගන්න හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා I say again තව එක සතියයි තියෙන්නේ overnight you can't change it but still you can change in a different way right හිත ඉංග්‍රීසි නම් අද මේක බලලා හරියන්නේ නැහැ but then you can practice it write it 100 times or write it 50 times ඒක තමයි නම් 20 වතාවක් ලියන්න that will be enough එතකොට වාක්‍ය ඔන්න right okay මේක change කරන්න ඕනේ මෙතනින් මේක change කරන්න ඕනේ මෙතනින් කියලා you will get it right හරි අපි යන් අවසාන ඡේදයට I think this is the last sentence yes okay අවසාන ඡේදය though all these keep the country at a high level of attraction of beauty it is every individual's responsibility to preserve it for future generation as well looking after the environment should be an obligation of every citizen of the country since natural beauty would not last long if every single Sri Lankan makes some effort to save it.
proper garbage management, water management, and obliging the law regarding the environment are key efforts that we can follow to maintain beauty of the country. Lassanai. Though all these keep the country at a high level of attraction, මේ සියලුම දේවල් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සියලුම දේවල් keep the country at a high level of attraction, of beauty. ලස්සන සඳහා මේක attraction එකක් වුණාට at a high level රට ඉතාමත් ඉහළින් තබනවා මේ සුන්දරත්වය. මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය ඉතාමත් ඉහළින් තැබුවට හරි it is every individual's responsibility. හැම පුද්ගලික කෙනාගේම responsibility එක තමයි වගකීම තමයි to preserve it, මේක රැක බලා ගන්න එක. For future generation as well. අනාගත පරපුර වෙනුවෙනුත් රැක බලා ගන්න එක. සත්තු මරලා හරියන්නේ නැහැ. This will be like, you know, this will not be suitable for some, those who kill animals. ඒගොල්ලන්ට ඒක එච්චර ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මේක නෑ කමනව සත්තු ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. But if you want your children to see the beauty, that has to be preserved and protected. It was looking after the environment. Looking after the environment. මෙතන දෙන්න the කියන article එක the environment. පරිසරය බලා කියා ගැනීම should be an obligation. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් විය යුතුයි. අනිවාර්ය දෙයක් විය යුතුයි. පුද්ගලිකව අනිවාර්ය දෙයක් විය යුතුයි. Of every citizen, හැම කෙනාගේම citizen කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන හැම කෙනාගේ of the country. රටේ ජීවත් වෙන හැම පුරවැසියාගේම. මීට මේකක් නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන්ගේ වගකීමක් විය යුතුයි. Since natural beauty would not last. මේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය දිගින් දිගටම පවතින එකක් නැහැ. If every single Sri Lankan පවතින එකක් නැහැ. If every single Sri Lankan ශ්‍රී ලාංකික හැම කෙනෙක්ම single හැම කෙනාම make some effort. ඔවුන් එහෙම කරේ නැත්නම් if not කියන එක if not every single but then if not කියන එක if not every single makes some effort to save it ඒක අපි save it කියලා කියන්නේ ඒක save කරේ නැත්නම් may every single make effort කියලා කියන්නේ උත්සාහ දරුවේ නැත්නම් මේක save කරගන්න. උත්සාහ දරුවේ නැත්නම් කියලා එන්න ඕනේ if not every single Sri Lankan makes some effort to save it. ඊට පස්සේ කියනවා proper garbage management. මේක නම් දරුවනේ දවස් ගණන් කතා කරන්න පුළුවන් බස් ශ්‍රී ලංකා. proper garbage management. නිසියාකාරව කසල කළමනාකරණය. Happy to say some urban councils, some Pradeshi Sabhas, there are no English words for that one. They have proper garbage management. But some, they just dump outside. Water management, jala kalabanakarne, and obliging the law regarding environment. Parisaraya සම්බන්ධව තියෙන නීති ව්‍රීති වලට අනුගත වීම ඒවට ගරු කිරීම. Our key efforts, ඒව තමයි මූලික උත්සාහයන් that we can follow, අපිට උත්සාහ කරන්න අපිට follow කරන්න පුළුවන් මොනවටද to maintain beauty of the country. රටේ සුන්දරත්වය රැක ගැනීමට. ඉතින් මේ වගේ ඡේද තුනක් අපිට ලියන්න බැරි කමක් නැහැ දරුවනේ ඔබ උත්සාහ කරොත්. right? ඔබ උත්සාහ කරොත් මේකේ බැරි කමක් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් ඔබට පුළුවන්. හරි? පුළුවන් කියන දන්න අපි ඉන්න. අපි මේක කතා කරන්නේ because සමහරවිට අපි ටිකක් තදට කියනවා තමයි that has to be said because we are responsible for your education as well. එතනදී ඔබට වැරදි දේ වැරදි කියලා කියන්න ඕනේ. That otherwise you know it is not good for a teacher. Right? හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔන්න සකසලා යන්නේ කි. ඔන්න ආවා point එකට. Right? We were talking about a question paper. අපි question paper එකක් ගැන සාකච්ඡා කරා. හවුද නැද්ද? ඔව්. අපි ඒ කතා කරේ 2020 question paper එක. 2021 question paper එක. We don't know what will come. හැබැයි මෙන්න දරුවනේ අර කිව්ව වගේ කොටස දැන් ඔන්න දැන් කවුරු හරි ඔබේ කතා කරන අතරේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් විදුලිය නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විදුලිය රැට නැති වෙන්නේ නැහැ නේද මේ වෙලාවට.
සම්බන්ධ වෙන්න කියන හැකි ඉක්මනින් ඔන්න පේපර් එක අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. මේ කියන question paper එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ එකක් එයි කියලා. මේ වගේ එකක් question එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද question එක ඒ වගේ ඒව තමයි තියෙන්නේ. බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. What does it say? මොකද්ද කියන්නේ question number 1? ඔන්න දරුවනේ පටන් ගන්න වැඩ කරන්න PDF එකේ තියෙනවා මේක download කරලා තියෙනවා. download කරගන්න or you can do that one in your mobile app එකේ පුළුවන් කරන්න මේක. නැත්නම් if you have downloaded and got printouts so you can start now. Right මොකද්ද මේ කියන්නේ? test 1 එකේ දරුවනේ මතක තියාගන්න හැම වෙලේම අහලා තියෙන්නේ පින්තූරයක් දීලා ඒ පින්තූරය ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. පින්තූර කිහිපයක් දීලා ඒව මොනවද කියන්නේ කියලා අහලා තියෙන්නේ. Right, what does it say? Match the following signs. Okay, signs කියලා කියන්නේ මොනවද? සංඥා with the descriptions given. ඒකේ දීලා තියෙන විස්තරත් එක ගලපන්න කියලා කියනවා. Write the letter of the most suitable picture. Write the letter of the most suitable picture. බොහොම හොඳින්ම ගැලපෙන පින්තූරේ අකුර ලියන්න කියලා in the box given against each description. Description එකට against දීලා තියෙන කොටුව. The first one is done for you. පළවෙනි කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ සමහර signs ඔබ දැකලා නැතුව ඇති. But still we can say මේක ඔබ දන්නවා නලා ශබ්ද කිරීම තහනම්. මේක ඡායාරූප ගැනීම හෝ රෙකෝඩ් කිරීම තහනම්. P parking. No parking කියන එක. ඔන්න ලියන්න ඕනේ. F අකුර. ඊගාව එක. Switch off your phone. Switch off your phone. Switch off your phone. ඔබේ දුරකථනය මොකද? ක්‍රියා විරහිත කරන්න. කෝ? මේ තියෙන්නේ අකුර මොකද්ද? E. එහෙනම් අපි මෙතන ලියන මොකද්ද? E අකුර. Right. ඊගාව එක. No photography. ඡායාරූපකරණය තහනම්. දැන් ඔබ මට කියන්න ඕනේ you know the answer now. answer එක මොකද්ද? B. Right. Okay. ඊගාව එක. Don't litter. කුණු දවන්න එපා. අපවිත්‍ර කරන්න එපා. Where is that one? D. Okay. දැන් අපි ගාව තියෙන A, B, C, D, E, F තියෙනවා. කෝ A අකුර? ඒ අකුර ආවේ නැහැ. No honking. Right. Number 6. එනම් මේකත් හරි. No honking. Do you understand that one? පැහැදිලිද? දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔබ හිතන්නේ මේක අපහසු වෙයි කියලාද? නෑ. මේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔන්න ඔබදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ordinary level question එකට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ආවොත් මොකද්ද කරන්නේ? කලබල වෙන්න එපා. ලකුණු 5 මේක ෂුවර් කරගන්න පළවෙනි question පළවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි question එකේ ලකුණු 5 අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි question paper එක හදලා දෙන්නේ. ඕන දරුවෙකුට මේ ලකුණු 5 ගන්න පුළුවන්. ඒක නේ බින්දුවක් එන්නේ නැහැ කියන එකනේ. හදන මිනිස්සු අපි හදන්නේ ගුරුවරුමයි. right ඒට සම්බන්ධ ගුරුවරු විසින්මයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇයි? ඒගොල්ලන් දන්නවා මේක අපි ලකුණු ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පළවෙනි question paper එක පළවෙනි question එකේ question paper එකේ පළවෙනි question paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙනවා. Anybody හදිසි නැතුව take your time, read that and do it. Right? බලමු අපි මොකද ඊළඟට දීලා තියෙන්නේ. තව එකක් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? පින්තූරයක් නෑ. කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා. මොනවද? දීලා තියෙන වචන වලින් මේක කම්ප්ලීට් කරන්න. පළවෙනි මොකද්ද? Complete the following instructions. Instructions මේකේ මොනවද? කම්ප්ලීට් කරන්න. Use the words given in the box. box එක ඇතුලේ තියෙන box එකක් නෑ. නමුත් okay, I'll draw a box. box එක අඳින්න. Okay, box එකක් ඇඳ ඔන්න box එක ඇතුලේ තියෙනවා. Write the correct letter. හැබැයි ඔන්න මතක තියාගන්න. ඒකෙත් මොකද්ද? letter එකයි ගහන්න. ලියන්න එහෙම යන්න එපා උත්තරේ මේකයි කියලා. එහෙම ආවොත්. letter එක තමයි ලියන්න කියලා තියෙන the blank. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා මොකද්ද? your. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? What is your කියලා කියන්නේ F එක. Right? answer එක දීලා තියෙනවා. Right. දැන් බලමුද අපි මොකද්ද කියලා. Be good to your neighbors. මේ දවස්වල අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මේ දවස්වල අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේ දවස්වල මේ ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අමතක කරන්න එපා. මේවා හරිම වැදගත්. Be good to your neighbors. ඔබේ අසල්වැසියන්ට හොඳ වෙන්න. අමාරුම දේ but still be good. Right. Number 2. Be kind enough to every human being. Be kind enough to
every human being. Be kind enough. කාරුණික වන්න. 2. Every human being. හැම මනුස්සයටම maintain කරන්නද, courteous වෙන්නද, on the respect කරන්නද, be the you're මොකද්ද? අපේ වචන වල තේරුම් ගමු. maintain පවත්වාගෙන යන්න. courteous කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අනිත් කෙනාට ගරු කරන්න, ඔහුට කාරුණික වන්න, ඒ සියලුම දේවල් තියෙන එක තමයි courteous. on කියන එක නිපාතයක් ඔබ දන්නවා. ඊට පස්සේ respect කියලා කියන්නේ ගරු කරන්න, be කියන්නේ වෙන්න, yo කියලා කියන්නේ obey. right. එහෙනම් be kind enough to මේ 2 එක දැම්මම ඔන්න ඔබට මතක තියාගන්න තව එකක් තියෙනවා. 2 එකෙන් පස්සේ එන්න ඕන ක්‍රියාපදයක්. be kind enough to මෙතන ක්‍රියාපදයෙන් පටන් ගන්න be kind enough to respect. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? respect letter එක R. letter එක D. be kind enough to respect every human being. හැම කෙනාටම ගරු කරන්න. මගේ මතයටම ඔබ ගරු කරන්න ඕනේ නැහැ. right? මගේ මතයට ඔබ හා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ මතයටම මම හා කියන්න ඕනේ නැහැ because there should be respect. අපි දෙන්නට තියෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? මත දෙකක්. but I should respect your idea, right? your belief. You should respect mine. ඔබ මං කියන දේම කරන්න ඕනේ කියන එකක් නැහැ. But in education, yes, we have to do. But when you are like, ordinary people, we can have different kind of ideas. That is, I have to respect that one. You have to respect the others. So be kind enough to respect every human being. හැම කෙනාටම ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. කාරුණික වන්න. හැම කෙනාටම ගරු කරන්න කාරුණික වන්න. Follow the road rules. ඔන්න තියෙනවා. Follow the road rules. අනුගමනය කරන්න මාර්ග නීති. And be to others on the road. අනිත් කට්ටියටත් ගරු කරන්න. අනිත් කට්ටියටත් කාරුණික වන්න. courteous. මොකක්ද එහෙනම් වචනේ? be. right. courteous to others on the road. වාහනයට ඉඩ දුන්නේ නැත්නම් වැඩිපුරම වාහන පදින කට්ටිය ඔබේ තාත්තලා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ අයියලා අක්කලා වෙන්න පුළුවන්. We have to talk about this one. Rather than writing answers, අපි කතා කළ යුතුයි. මන්තිරු දෙකක් නම් තියෙන්නේ එක පැත්තකට මැද්දේ ශ්‍රේකාව ඉඳලා. I don't know whether you have seen that. And all the bikes and the tuk-tuks, right? Small vehicles ඔක්කොම යන්න ඕනේ මොකේද? මෙන්න මේ ට්‍රැක් එකේ. එහෙනම් අනිත් ඔක්කොම සියලුම ලොකු වාහන, පොඩි වාහන වේගෙන් යන්නේ ඔක්කොම යන්නේ මොකේද? මේ ට්‍රැක් එකේ. බස් යන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රැක් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවනේ මේ පැත්තට යන්න තියෙන ට්‍රැක් එකට ට්‍රැක්ස් දෙකක් තියෙනවා. මැද්දේ රේඛාව ඊට පස්සේ ට්‍රැක්ස් දෙකක් අනිත් පැත්තට තියෙනවා. right? ඔබ දන්න ලංකාව කී දෙනෙක් පාරට ගියාම they try to go everywhere. කායක යන්න ඕන තියෙන්නේ say on the second track. බර වාහන සහ බස් රථ ඔක්කොම යන්නේ වම් පැත්තේ. And tuk-tuks and bikes they go on the same track. සමහර කට්ටිය අර යන්න ඕන ට්‍රැක් එකේ නෙමෙයි අනිත් එකේ ගිහිලා අනිත් මිනිස්සුන්ට කරදර කරන say they toot the horn honking වැඩි they try so then you get the courteousness cannot be seen. Don't know why. That is all because of the education. අධ්‍යාපනය තමයි පෙන්වන්නේ පාරේදී. right? කොහොමද විභාගයේ පාස් වෙච්ච විදිහ තමයි පෙන්වන්නේ පාරේදී. So be courteous. Understand that one? Right. විභාගයේ පාස් වෙච්ච හැටි කියලා කිව්වේ how to get the license in Sri Lanka. There is a procedure. You have to write the examination and you have to show the trial. Right? Trial is different, but writing the examination, getting the right result, ඒක result එක නෙමෙයි හරියන්න ඕනේ. So you have to follow them. Right? Everywhere the road rule says, හැම වෙලේම කියන්නේ මොකද්ද road rule එකේ? Walk on the right. Walk on the right. දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කරන්න. How many of you walk on the right? That is all maybe because you don't care it. But you care if something goes wrong. And it is very difficult for drivers
Whoever the driver it is, whoever the driver, it could be a motorcycle, it could be a tuk-tuk, it could be a car, it could be a bus, it could be a lorry, van, whatever it is very difficult for driver to see people walking in the same direction because they can't see. ඒක නිසා තමයි you are supposed to walk on the right. Then people can see. Drivers can see you, you can see the driver. You understand that? And in Sri Lanka, I don't understand this. Why? All because of the education. Be good to your neighbors. Be courteous. Be respectful for everyone. Okay. Follow the road rules. Follow the road rules and be courteous to others on the road. Right. Manage your garbage and manage your garbage. Kasala kalamanakaranne karanna and a clean environment. මොකක්ද දරුවනේ එන්නේ උත්තරේ? Maintain. මෙතන එනවා මොකක්ද? A. Right. Okay. Manage your garbage and maintain a clean environment. Right? Okay. Number 5. Always walk. Oh. පැත්තක් කිව්වොත් left or right. Right? So you have to use not in, not at, but on. එන උත්තරේ මොකද්ද? On. C. Right. Always walk on the right. හැම වෙලෙම දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කරන්න. Number 6. Eat plenty of fruits and vegetables. ඇති තරම් මොනවද? පළතුරු සහ එළවලු කන්න and මොකද්ද? Be healthy. Be healthy. And be healthy. So then we got the answers. මේ තමයි question number 1 එකට එන්න පුළුවන් මේ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. Right? All right. So this is the answer. Answer එක. So see that, right? ඔන්න දැක්කනේ? It's not B. B තමයි උත්තරේ. Letter එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? E. Okay. We'll do that one. Thank you very much. See, the DP team is always with you. But take a cover line. Right. Okay. උත්තරේ මොකද්ද? E. So උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? E. E එකේ උත්තරේ be healthy. Be healthy. Then බලන්න දරුවනේ මේ වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? පින්තූර තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි instructions වෙන්නත් පුළුවන්. Right? මේකට අදාළ පින්තූර දෙකක් එන්නත් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පළවෙනි එක මොකද්ද? පින්තූරයක් දෙනවා. පින්තූර දිහා බලලා ලකුණු 5 ගේන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ ලෑස්ති නේද මේකට? මෙතන question එක ආවොත් දරුවනේ. Okay, read, take your time, read it and answer. අන්තිමට වෙච්ච වැඩේ වගේ වෙන්නේ. මොකද අපි you are in the paper and then you understand that okay you write B. Yeah, so then the answer is wrong. හරි. එහෙනම් මේක ඉතින් ජීවිතේටම තියාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Be good to your neighbors. Be kind enough to respect every human being. Follow the road rules and be courteous to the others on the road. Manage your garbage and maintain a clean environment. Always walk on the right. Eat plenty of fruits and vegetables and be healthy. Do you understand that one? හරිද? Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකකට යන්න. අපිට we have got time. අපිට වෙලාවක් තියෙනවා. We'll try. We'll give it a try. Okay. Test 2. Question number 2 එක මේ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. Question number 2 එක මොකද්ද? Question paper එකේ 2 එක මේ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද දෙන්නේ? Fill in the blanks in the following dialogue. සාමාන්‍ය dialogue එකක fill in the blank එකක් තමයි එන්නේ. Right? That is what so far has happened. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලෙකට. There can be changes, but still අවුරුදු 5ක විතර question papers බැලුවාම අවුරුදු 10ක අපි කරා, but there are some changes. 5ක බැලුවාම this has been happening. එහෙනම් මේ જાති එකක් එන්න පුළුවන්. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. Box එකේ ඇතුළේ තියෙන එක ගන්න කියලා කියනවා. Write the letter of the word. හොඳට මතක ගන්න. Letter of the correct word. Letter එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Right? In the space given. First one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. යාළු දෙන්නෙක් ඉන්නේ. කසුන් සහ රංජන් කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ.
මේ දෙන්නගේ සාකච්ඡාවක් තමයි ඩයලොග් එක. ඉස්සෙල්ලා අපි ඩයලොග් එක කියවලා ඉමු with the blanks එක කියවලා ඉමු. ඒතකොට then we will be able to understand that. right මොකක්ද දෙන්නේ? මොනවද අපිට දීලා තියෙන වචන? able, tomorrow, busy, do, travel and does. දැන් මේවා අමාරු ඒවා නෙමේ. able කියලා කියන්නේ හැකි කියන එක, tomorrow කියන්නේ හෙට, busy කියලා කියන්නේ කාර්යබහුලයි, do කියලා කියන්නේ කරනවා, travel කියලා කියන්නේ ගමනාගමනය කරනවා, does කියලා කියන එකේ උපකාර ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියාපදයක මුල් ස්වරූපේ වෙන්නත් පුළුවන්. right. කසුන් සහ රංජන් තමයි මේ සාකච්ඡාව දෙන්නේ. බලමු කසුන් මොකක්ද කියන එක. hello Ranjan, are you see now? are you see කියලා කියන්නේ busy now. are you busy now? නම් මේක දැනටමත් ගිහිල්ලා ඉවරයි ආ. okay. hello Ranjan, are you busy now? රංජන් ඔයා කාර්යබහුලද කියලා අහනවා. රංජන් උත්තර දෙනවා no cousin, how can I help you? no cousin, how can I help you? මොකද්ද මගෙන් කරන්න ඕන? මොකද්ද වෙන්න ඕන? නෑ cousin, මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? cousin කියනවා my brother is coming to Colombo. මගේ සහෝදරයා කොළඹ එනවා blank එකක්. he needs to get to the department of examination on බත්තරමුල්ල නෙමෙයි. that should be in බත්තරමුල්ල. in or at බත්තරමුල්ල. right? in බත්තරමුල්ල. examination in බත්තරමුල්ල. right. my brother is coming to Colombo blank එකක් තියෙනවා. මගේ සහෝදරයා කොළඹ එනවා full stop. he needs to get to the department of examination. ඔහුට යන්න ඕනේ කියලා කියන මොකද්ද? විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට බත්තරමුල්ල තියෙනවා. right. Ranjan, okay, what can I for him? right. ඊට පස්සේ කසුන් කියනවා since you are in Colombo, will you be to assist him in getting to the place? ඔහුට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා අදාළ ස්ථානෙට යන්න. ඊගාව එක. okay. Ranjan කියනවා sure, what time and how is he coming to Colombo? sure, are you sure? විශ්වාසයි ඒක කරන්න පුළුවන්. what time and how? කීයටද සහ කොහොමද is he coming to Colombo? කොහොමද කොළඹට එන්නේ? කීයටද කොළඹට එන්නේ සහ කොහොමද කොළඹට එන්නේ කියලා අහනවා. කසුන් උත්තර දෙනවා he said he would and he said he would කියලා කියන්නේ ඔහු කිව්වා he would blank by train and reach Colombo Fort by 7:30. කෝච්චියෙන් තමයි එනවා කියලා කියන්නේ. Colombo Fort by train and Colombo Fort by 7:30. 7:30 වෙනකොට කොළඹ කොටුවට එනවා කියලා කියනවා. රංජන් කියනවා okay, good, I'll pick him up. මං ඔහුව ගන්නම් at the station එකකින් and accompany him. ඔහුව කැටුව යන්නම් to බත්තරමුල්ල. what blank he want to get from there? මොකක්ද එයාට එහෙන් ගන්න ඕන කියන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. කසුන් කියනවා he needs some certificates. ඔහුට මොනවාද? certificates කීපයක් සහතික කීපයක් ගන්න තියෙනවා because he is flying to UK next month. ලබන මාසය එක්සත් ජනපදයට යනවා, United Kingdom වලට යනවා. Ranjan, I'll do everything I can. මට පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම කරන්නම් කියලා රංජන් කියනවා. කසුන් කියනවා thank you very much. that's the රංජන් කියනවා pleasure කියලා. දැන් එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මේකේ උත්තර ටික හොයමු. right. අපි බලමු උත්තර ටික මොනවද කියලා. hello Ranjan, are you busy now? right. no cousin, how can I help you? my brother is coming to Colombo. able, tomorrow, do, travel, does. මොකක්ද කියන්නේ? මගේ සහෝදරයා කොළඹ එනවා හෙට. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ tomorrow. right. letter is B. my brother is coming to Colombo tomorrow. he needs to get to the department of examination in Battaramulla. Ranjan ahan prashna. okay, what can I what can I able to, what can I do, what can I travel, what can I does? answer මොකද්ද? what can I do for him? මොකද්ද උට වෙකරෙන්න ඕන? එහෙනම් මෙතෙන් දකුණ මොකද්ද? D. ඊගාව එක. කසුන් කියනවා since you are in Colombo, will you be මේක වාක්‍ය රටාවක් දරුණේ will you be to assist? එහෙනම් මොකද්ද will you be able to? එහෙනම් මෙතෙන් දෙන්න මොකද්ද? able to A. ඒකමයි ආවිලා තියෙන්නේ. will you be able to assist him in getting to the place මේ ස්ථානෙට යන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? right. will you be able to assist him? right. එහෙනම් අපිට තියෙන උත්තර තව දෙකක්. මොකද්ද? travel and does. okay, E and F. travel and does. so E එක travel
right? F එක does. එහෙනම් අපිට තියෙන උත්තර දෙකයි. Yes. උත්තර දෙකයි එකක් E travel කියන එක F එක දෙනවා does කියන එක. Right. Okay. රංජන් කියන sure. What time and how is he coming to Colombo? What time and how is he coming to Colombo? කීයටද කොහමද ඔහු කොළඹට එන්නේ? He said he would by train and reach Colombo Fort by 7:30. And travel. Right, okay. Now මෙතන එන්නේ මොකද්ද උත්තරේ? Travel. මෙතන by එක වෙනුවට travel on කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක අපි මීට කලින් නිපාත පද සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරද්දී ගැන කතා කරා. Travel by, travel on. Right. Ranjan. Okay. Good. I'll pick him up at the station and accompany him to Battaramulla. What? Question එකක් අහනවා. එහෙනම් උත්තරේ එකයි තියෙන්නේ. Does he want? What does he want? උත්තරේ මොකද්ද? If. What does he want to get from there? He needs some certificates because he's flying to UK next week, next month. I will do everything what I can. Kasun, thank you very much and pleasure. මේ දරුවනේ question number 2 එක. question number 2 එකට මේ જાති එකක් එන්න පුළුවන්. ඩයලොග් එකක් ඇවිල්ලා ඩයලොග් එකේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න පුළුවන්. Do you understand that one? Right. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යන් අපි පුංචි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. අද දෙවෙනි කොටසේදී බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඒ බ්‍රේක් එක අරගෙන එතනින් එහාට අපි කෙලින්ම එක දිගටම වැඩ කරන්න වෙනවා සෑහෙන වෙලාවක්. Right? ඉතින් ඒක last week අපි ගැටලුවක් නැහැ. Question number 3. What is it? Question number 3 එක තියෙන්නේ දරුවනේ හැම වෙලේම ඇවිල්ලා තිබ්බේ question papers වල picture discussion එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. හැබැයි හැම වෙලේම තිබ්බේ ඒකේ ඇඳපු එකක්. question paper එක print කරලා දෙන හොඳම කොළවලනේ. හැබැයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ කොහොමද? question ඔක්කොම print කරලා තියෙන එක ඇඳපු එකක් තමයි print කරන්නේ. මේ පාර සමහර වෙලට පින්තූරයක් එන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් එන්න පුළුවන්. Right? ෆොටෝ එක ආවොත් it is very clearer than this. මේ වගේ පින්තූරයක් ආවහම ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? So what do you want to do? Study the picture, පින්තූරය study කරන්න, fill in the blanks in the paragraph. paragraph එකේ තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න using the words given in the box එකේ දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න. Write the letter of the correct word word එකේ හරි වචනය ලියා හරි අකුර ලියන්න in the blank. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මෙන්න දීලා තියෙන වචන busy, reading, talking, map, students and picture. Right. ඔක්කොම කලින් මොකක්ද අපිට දීලා තියෙන පින්තූරය. තරුණේ හුත්තට මතක තියාගන්න, if you get any kind of picture like this, you have to have a thorough examination. හොඳට examination එක exam කරන්න හොඳට බලන්න. පින්තූරය දිහා හොඳට බලන්න. Imagine what it can give you. ඒක ඔබට දෙන්න පුළුවන් දේ හොඳට බලන්න. Okay, this could be this one, this could be this one, this could be this one. මේ වෙන්නේ මේක වෙන්න. So just imagine. පැහැදිලිනේ? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Okay, teacher කෙනෙක් ඉන්නවා පන්ති කාමරයක්. එකපාරටම ගත්තාම that is a classroom නේ. At once it is a classroom. How many students are there? Students ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් ඉන්නවා. මෙතන මේ එක්කෙනෙක්ගේ අතක් පේන but you can't count it. 1 2 3 4 5 6 7 students ලා 7යි. This could be a teacher because in Sri Lanka ලංකාවේ context එකේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි teacher කෙනෙක් මොනවද වෙන්නේ හැම වෙලේම සාරිය ඇඳගෙන ඉන්නේ. But here මෙයා සාරි නෙමෙයි ඇඳගෙන ඉන්නේ. Right. තව මොනවද වෙන්නේ? There are two boards. board එකක් තියෙන එකක ගණන් තියෙන අනිත් එකේ මොනවද ලියලා තියෙනවා. එක ශිෂ්‍යයෙක් පොතක් කියනවා මෙතන ඉඳගෙන මේ මොකද අපි කියමු මේක මැට් එකක් කියලා. මේක මැට් එකක් කියලා හිතමුකෝ. right පැදුරක් දාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. අනිත් එක්කන හිටගෙන ඉන්නවා. තව දෙන්නෙක් බිම ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොකද පොතක් බලනවා. මේ පොතේ හැබැයි තියෙනවා මොකද්ද? අප්‍රිකාව වගේ රටක්. එහෙනම් මැප් එකක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙන්නෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ දෙන්නා වැඩ පොතේ. තව එක්කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ දෙන්නාත් වැඩ පොතේ. පුංචි ටෝයි එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මේසේ යට. තව මොනවද? if you see it close by, what kind of things you can see that
she is talking නේද? ඇය මොන හරි කියනවා දරුවන්ට. teacher මොන හරි කියනවා දරුවන්ට. තව ගණන් ටිකක් තියෙනවා and then there's something written on the board. මේ දරුවා මොනවද කරනවා මෙතෙන්ට වෙලා say she should be writing something, she should be listening to someone. But anyway, so then මෙන්න මේක තමයි මොකද්ද? විස්තර කිරීම. You read yours. හරිද? ඔබ ඔබේ කියවීම කරන්න මේක. You do your own reading. That is no problem. තමන්ගේ reading කියවන්න කරන්න. And then you will understand that. Right. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් අපි යම් question එකට. We have some time, right? Then on what is it? Right, we want to find what these words can do, right? Busy, reading, talking. Reading and talking කියන දෙකක්. Reading කියලා කියන්නේ කියවනවා, talking කියන්නේ කතා කරනවා. D කියලා කියන්නේ map, E students, F කියලා කියන්නේ picture. Right. බලමු. Excuse me. This is a F of a classroom. මොකද F කියලා කියන්නේ? Picture. This is a picture of a classroom. True. Okay, this is a picture of a classroom. එහෙනම් අපි ඒක F එක අයින් කරමු. Right. Done. There are 7 and a teacher in it. දරුවනේ අපි කතා කරා 7 මොනවද තියෙන්නේ? පුටුද? පුටු නෙමෙයි. මේසද? නෑ. 7 tables. No. 7. අපි මෙතනින් ගමු. 7 කවුද? ගණන් කරේ අපි. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 1 2 3 4 5 6. Sorry. 1 2 3 4 5 6 7. 7 students. දරුවනේ පොඩ්ඩක් මේක දිහා බලා ගන්නකෝ. මේ අපි මේක උත්තර ලියන්න කලින් චූට්ටක් බලා ගන්න මේක. Punchi kasakawa, that cannot be like, that cannot be controlled. So needed a rest, right? Okay, thank you very much for your patience. So there is a picture. This is a picture of a classroom. There are 7 students. Enang api ganna make 7 students. Uttare mokada E. 7 students and a teacher in it. There are 7 students and a teacher in it. Pinture inno. Right. When you go to the next one, one girl is sitting on the mat. එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. One girl is sitting on the mat. Oh, දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. One girl is sitting on the mat. හරි අපි ගමු මේ දෙන්නෙන් කවුරු හරි කියලා. Sitting on the mat and book. මොකද්ද කියවන්න ඕනේ එහෙනම්? පොතක් කියවනවා. එහෙනම් one girl is sitting on the mat and මොකද්ද? මෙයා පොතක් කියවනවා, මෙයා පොතක් බලනවා. Reading. එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ? B. අපි ගන්නවා මෙතෙන්ට. So you understand that one. මොකද්ද කියන්නේ? This is a picture of a classroom. There are 7 students and a teacher in it. One girl is sitting on the mat and reading a book. Reading a book. So you understand that. Right. ඊළඟ එකට යමු අපි. මොකද ඊළඟ එක? 2 children sitting on the mat. 2 children sitting on the mat. මේක තේරුම ගන්න කොහොමද දන්නවද? 2 children sitting on the mat කියලා කියන්නේ මේක එකක් આવොත් ක්‍රියාපදේ බලන්න ක්‍රියාපදයක් නැහැ නේ මේකේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් නැහැ. පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහට තේරුම් ගමු. On the mat කියලා කියන්නේ okay. පැදුර මත ඉඳගෙන සිටිනා ළමයි දෙදෙනා. 2 children sitting on the mat කියලා කියන්නේ පැදුර මත ඉඳගෙන සිටිනා ළමයි දෙදෙනා. ඔන්න දැන් ක්‍රියාපද එනවා. are looking at. කො මේ දෙන්නා නේද මේ කියන්නේ? පැදුර ඉඳලා ඉඳගෙන ඉන්න දෙන්නා. looking at කියලා කියන්නේ බලනවා මොකක් හරි දිහා. මොකක් දිහාද බලන්නේ? මං කිව්වා මෙතන තියෙනවා මොකද්ද?
අප්‍රිකා මහද්වීපය ගැන. මොකක්ද එහෙනම් මේක මැප් එකක් නේද? So map කියලා එකක් කොහෙද තියෙනවද? Yes. මේ තියෙන answer එක. Yes, map. Two children sitting on a mat are looking at a map. උත්තරේ D. උත්තරේ D. The students sitting on chairs. ඒ જાතිම වාක්‍යයක්. Students sitting on chairs කියලා කියන්නේ පුටුවල ඉඳගෙන සිටින දරුවෝ. Students, ශිෂ්‍යයෝ. Students sitting on chairs, මේ sitting on chairs කියලා කියන්නේ මේ පුටු තුනේ ඉඳගෙන ඉන්න කට්ටිය. එක්කෙනෙක්වත් ඔළුව බලන්නේ නැහැ නේද? අත් උස්සන්නේ නැහැ මොනවද නැහැ නේද? are with their work. මොකද්ද? busy with their work. කියනනම් අපි විතර ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? are busy with their work. Do you understand that one? පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කියනවා another girl is standing near the whiteboard. Another girl, තවත් ගෑනු ළමෙක් is standing near the whiteboard. මෙන්න whiteboard එක ගාව හිටගෙන ඉන්නවා මෙයානේ. While the teacher is ඔහුගේ teacher අපි හිතමු. ඉතින් මෙයා තමයි teacher කියලා. Right? While the teacher is දැන් අපි ගාව තියෙන එක උත්තරය මොකද්ද? Talking to the students in the classroom. Right. now අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? C කියලා. ඉතින් දරුවනේ මේ જાතියේ question එකක් නම් question number 2 එකට එන්න පුළුවන්. question number 2 එකට මේ જાතිය එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first paper එකේ second question එක. first paper එකේ second question මේ જાතිය එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ question එකත් එක්ක අපි අද session එකේ ඔබ දන්න පැය 4ක් කොහොම හරි කරලා අපි කතා කරමු අපි සාකච්ඡා කරමු questions ගොඩක් තියෙනවා. අපි පුංචි විරාමයකට යනවා. මේ විරාමයේදී ඔබට පුළුවන් ඇත්තටම ඔබ කාලා නැත්නම් ඔබට කාලා එන්න පුළුවන්. So there is nothing to worry. You can eat something, you can drink something. This is not a quick one, right? This will take about 10 to 15 minutes maximum, right? So then you will be able to have a break and then come back. Okay, make a maximum we can go for 10 minutes, right? විනාඩි 10ක් වගේ කාලා. So then you will be able to come here and then you'll be learning at a stretch. දරුවනේ අද කරන්නේ මොකද්ද? question paper එකක් සාකච්ඡා කරන එක. හොඳයි. පුංචි break එකකට ගිහලා. ප්‍රවේගය කියන එක ගත්තොත් දැන් මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ සරල රේඛාවක චලිතය පොළොවට සාපේක්ෂ චලිතය. ඒත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මෙන්න මේ විදිය සරල රේඛාවක් දිගේ අපි O කියන තැනක ඉඳලා විස්ථාපනමයිනවා. ඒ කියන්නේ O ට සාපේක්ෂව චලිතය තමයි අපි දැන් විස්තර කරන්නේ. එතකොට T1 කියන කාලෙකදී අංශුවක් තියෙනවා S1 කියන දුරකින්. S1 කියන විස්ථාපනයකින් තියෙන O ඉඳලා. ඒ විස්ථාපනය අපි S1 කියලා දාලා තියෙනවා. T2 කියන කාලයකදී අංශුව තියෙන්නේ S2 කියන විස්ථාපනයක. මෙතන මේ දුර S2 මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය S1. හැබැයි හරියට කෙලින්ම දිශාවක් ඔස්සේ තියෙන හින්දා අපිට ඒවා දුර සමානයි විස්ථාපනය කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අංශුවක් මෙතන ඉඳලා මෙතනට යනවා නම් T කියන කාලයකදී කියන්නේ T2 රින T1 කියන කාලය අපි T කියලා හිතමුකෝ. ඒ කාලයේදී අංශුව මෙතනලා මෙතනට යනවා නම් ඒ ගමනේදී ඒ විස්ථාපනය ඇති කිරීමේදී ඒකක කාලයකදී අංශුව ඇති කරන විස්ථාපනය අපි ප්‍රවේගයක් කියලා කියනවා. ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එහෙම නැත්නම් ඒකක කාලයකදී විස්ථාපනය වෙනස් වන ප්‍රමාණය අපි ප්‍රවේගය කියලා කියනවා. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided.
Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මං හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙන ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකය ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dbeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශය හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා.
එක එනවා. කළුතරට එකහමාරක් දෙන්න. මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ කම්වි පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. හොඳයි මුංචි break එකෙන් පස්සේ I know that it's very difficult like working for 4 hours and then concentrating for 4 hours is not something easy, right? Okay, that is all right. අපි නැවතත් ඔන්න ආවා මේක අර say කන්න වෙලාව දුන්නාට it is like just to gobble it down like do gala you feed them and then you come and sit there, right? So you have the time to even while eating you can listen, that is okay. But anyway, like the channel the Harita TV is also ready to give you this service, right? We should thank them anyway, right? අපි එනම් මේ කතා කරේ මොකද්ද? දෙවනි ප්‍රශ්නය ගැන දෙවනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? පින්තූරයක් එන්න පුළුවන්. මම ඕන ආයෙ පාරක් කියනවා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ලංකාවේ ඩ්‍රොයින් එකක් තමයි යවුවේ, right? පික්චර් ඩිස්කෂන් එකට ආවේ ඩ්‍රොයින් එකක්. පින්තූරයක් ෆොටෝ එකක් print වෙන්න කාලෙත් ඇවිල්ලා තියෙන දැන්. ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන අපි. There is nothing to worry. So if it is like that, picture එකක් ආවොත් don't worry. picture එකේ තියෙන දේ විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ මේ විදිහට. Right? Okay. Next one. මොකද්ද? Question 4. Love this. Right. මොකද්ද තියෙන්නේ? හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා තිබේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න. මොකද්ද කියන්නේ? Read the following idioms and underline the most suitable word to fill underline. Underline. So underline කිව්වහම so then it should be underlined in each blank. The first one is done for you. මෙතන දීලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේකේ දීලා තියෙන්නේ read the following idioms. Idioms තමයි මේ. සාම්ප්‍රදායික වාග් රටා දීලා තියෙන්නේ මේකේ. And underline the most suitable answer. එහෙනම් මෙහෙමයි. දීලා තියෙනවා කොටසක්. ඊට පස්සේ උත්තරෙත් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් most suitable answer එක underline කරන්න ඕනේ. වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර underline කරන්න. underline නා. දැන් තියෙන්නේ මොකද underline? අර ප්‍රශ්න දෙකේ පළවෙනි 1 2 3ටත් ආයේ මොකද? underline කරන්න නෙමෙයි. That was all about writing. Like writing the letter. දැන් මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? Most suitable word to fill in each blank or ගැළපෙනම වචනේ. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනින් කරලා තියෙන්නේ. මේවා මේක දෙන්න හේතුව තමයි just to teach you something new. අලුත් දෙයක් උගන්වන්න ඕන කමක් තිබ්බා. දැන් දරුවනේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඔන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඔබ දන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ වචන ප්‍රමාණය නැවතවතා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොකේද? examination එකේදී. අපි එසේ එකක් ගැන අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ we can read this again. අපිට ආයෙ කියවන්න පුළුවන් කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. Right? බලමු. හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ if you are so brainy enough ඔබ ඇත්තටම බුද්ධිමත් නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඕනනම් question paper එක through ගිහිල්ලා ඔබට essay එක ලියන්න තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. Right? ක්‍රියාපද හොයාගන්න පුළුවන්. නාමපද හොයාගන්න පුළුවන්. වචන හොයාගන්න පුළුවන්. paper එක through හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් there is a way of getting that one. අපි බලමු තව වෙලාව තියෙනවා. තුන්වෙනි වරකේදී මම කිව්වා ඔබට කියන්නම් කියලා විශේෂ දෙයක්. ඔබට මොකක්ද ඒක කියන්නේ that gives you some kind of energy කියන්නම් කියලා කිව්ව නේද මම? ඔව්. ඔබට කියන්න මම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා දරුවෙක් ගැන ලංකාවේ දරුවෙක් ගැන. තමයි කෙටිම කාලයක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙනකොටම මේ ගැන කතා කරලා තිනවා මම ඊට කලින්. සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙනකොටම උසස් පෙළ පටන් ගත්ත දරුවෙක් ගැන. දැන් ඕගොල්ලන් මේකෙන් පස්සේ ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙනකොටම ඇය පටන් ගන්නවා ඉගෙන ගන්න higher education. Not A levels. ඊට මෙහාට තියෙන double AT කරනවා ඊට පස්සේ chartered කරනවා ඊට පස්සේ ඇය qualify වෙනවා. එතකොට chartered කරනකොට ඇය qualify වෙනවා ඇය while she was doing advanced level examination. උසස් පෙළ විභාගය කරන අතරතුරේදී chartered කරනවා. Just imagine. මේ opportunities තියෙනවා. ඒක මේ මෑත කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඇය උපන්නේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කේ පාසල නම සඳහන් කරන්න පුළුවන් රාජකීය විද්‍යාලයේ පොළොන්නරු. right? ඇය තමයි ඒ පාසලේ
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ඉගෙන ගන්න එකම දරිය. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අවසාන වෙනකම් අය ඉන්නවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ කරන එකම දරිය. එකම දරුවා පන්තියේ. එහි විදුහල්පතිතුමා ඇයට අවසර දෙනවා. ඇගේ දෙමව්පියන් අවසර දෙනවා නෑ කරගෙන යන්න කියලා. ලොකු උදව්වක් ඒක. ඇය ඊටාම ඉහළින් සමත් වෙනවා. See that? Right? ඒ වගේම තමයි ඇයගේ පළවෙනි උපාධිය ලබා ගන්න exactly right after advanced level examination. Advanced level එක ඉවර වෙනකොටම ඇයගේ පළවෙනි උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඇගේ ඊට එහාගේ කටයුත්තක් තියෙනවා ඒක complete වුණාද කියන එක no doubt she is doing her masters anyway. And at the same time තාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඇය ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. දැඩි කැපකිරීමකින්. That is what we wanted. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකනේ. අපේ දරුවෝ හැම වෙලේම හිතන්නේ ඇයි මේක අමාරුයි ඒකම no. She did her by herself. තනියෙන් ඇගේ ටීචර්ස්ලාට රෙස්පෙක්ට් කරගෙන ටීචර්ස්ලාගෙන් උදව් අරගෙන දෙමව්පියන් දෙන්නගෙන් උදව් අරගෙන she did it. And now ඇය මේ වෙනකොට semi government කියලා කියන්නේ. ඔව් රජේ නෙමෙයි but අර්ධ රාජ්‍ය යුනිවර්සිටි එක I can't tell you the name and she is a lecturer. ඇය lecturer කෙනෙක්. කතිකාචාර්යවරියක් හැටියට මේ ඉතාම ආසන්නයේදී පත්වීම ලබනවා. Imagine the life goals තාම ඉවර නැහැ ඇගේ ටාගට්ස් ඉවර නැහැ ඇගේ පුද්ගලික ආයතන ගන්නවක් තියෙනවා ඒක වැඩ කරනවා ඒවත් වැඩ කරන ගමන් ඒවත් කරන ගමන් ලංකාවට good fame එක she is bringing fame to Sri Lanka ඒවත් ඔක්කොම ගේන ගමන් right she is doing well. දැන් ඔබටත් ඒහා සමානම පුළුවන්. ඔබටත් ඒහා සමානම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක දෙයයි තියෙන්නේ determination කියන එක විතරයි. Determination is one of the major key factors. Major key ඕන පාවිච්චි කරන so major factors for anyone's success. ඕන කෙනෙක්ගේ සාර්ථකත්වයට determination is one of the major things. It's one of the key factors. Right? මේ තොරතුරු ඔබට ලැබෙන මේවා බොරු නම් ඔබට සොයන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට ඒ පිළිබඳව ඩොකියුමන්ටරි එකක් බොහොම මෑතකදී ඔබට YouTube එකෙන් දකින්න පුළුවන් වෙයි. Right? So that will be there. And that is why once again I'm telling you the DP education this particular channel and say Mr. Dhammika Pereira and his wife and the team they're trying to give you the same thing. මේ ඔක්කොම free දෙන්නේ. Right? These all these things are given. Why? Because they want you to be successful. ඔබට සාර්ථක වෙන්න තමයි මේ ඔක්කොම දෙන්නේ. ඔබට සාර්ථක වෙන්න. Right? So important. Very important. Right. Anyway, අපි young on the තුන්වෙනි අවරකේ මං කිව්වා so this will be given කියලා so that is given. Right. දැන් තුන්වෙනි අවරකේ ඉඳලා until 4th hour එක දිගටම will be working. Right. Too many. Right. මොකද කියන්නේ idioms ටික කියවන්න කියන්නේ idioms කියවලා පළවෙනි එකට ඔන්න හිස් තැනට හරියන ගැලපෙන වචනෙට underline කරන්න තියෙන්නේ. බලමු පළවෙනි එක මොකද කියලා. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks කියන එක තමයි idiom එක spoil the broth. Right? Too many cooks spoil the broth කියන එකේ තේරුම too many cooks කියලා කියන්නේ උයන කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් එකවර ගොඩක් දෙනෙක් ඉවුවොත් මොන හරි දෙයක් spoil the broth. broth කියලා කියන්නේ මොකද්ද? soup එක spoil වෙනවා කියලා කියන්නේ south වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ගොඩක් දෙනෙක් එකම දෙයට ඇවිල්ලා උපදෙස් දෙන්න ගත්තොත් ඒකට ඇඟිලි ගහන්න ගත්තොත් what will happen is the work will be spoiled. ඒක වෙනවා. Right? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. If too many people ගොඩක් මිනිස්සු try to work on the same piece of work they'll spoil it. එකම දෙයක් ගැන ගොඩක් දෙනෙක් ක්‍රියා කරන්න ගත්තොත් that will be spoiled. Make a very good idiom. This is a very good idiom that everybody can follow according to the situation. Like, you know, you can just take that one into the situation of the country as well. Too many cooks spoil the broth. So if too many people, මෙතනදී එනවා trying and try to work on the same piece of work if they will spoil it. Okay, මේකේ උත්තරය එන්නේ මොකද්ද? Try. What is that?
try. උත්සාහ කරොත් try. People try to work. Try to work on the same piece of work, they'll spoil it. මේක හොඳට මතක තියාගන්න දරුවෝ මේක this is very like relevant to the situation in Sri Lanka. Right. What does it say? දෙවෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? A couch potato. A couch potato කියලා කියන්නේ a person who does not like physical activity and prefers to sit down usually to watch television. අපිට ගන්න පුළුවන් අදහස ගන්න පුළුවන් හිමීට මෙන්න මේ වගේ. A person who does not like කැමති නැති කෙනෙක් මොනවටද මෙන්න මේකින් එකක් activity කියන ක්‍රියාකාරකම් වලට කැමති නැති කෙනෙක් and prefers to sit down වැඩ කරන්න කැමති නැහැ ඉඳගෙන ඉන්න තමයි කැමති. Usually to watch television. සාමාන්‍යයෙන් මොනවා කරන්නද? TV බලන්න කැමති කෙනෙක්. couch potato කෙනෙක් තමයි ඒ. බොහෝ දුරට ඉන්නවා ගෙවල් වල. You shouldn't be. couch potato කෙනෙක් වෙන්න එපා. Right? නිකන් ඉන්න, නිකන් ඔහේ say media දිහා බලබලා ඉන්න, just only watch them, don't be. A person who does not like physics නෙමෙයි. මෙතන තියෙනවා activity කියලා එකක්. activity කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. එහෙනම් මෙතනින් අපි ගන්න ඕන නාම විශේෂණයක්. නාම පදේ විස්තර කරන එකත් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. What should be? A person who does not like physics නෙමෙයි, physically නෙමෙයි. physically කියලා කියන්නේ adverb එක. ක්‍රියා විශේෂණය. So physical activity. ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්. And prefers to sit down. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Physical. So physical activity. So then we underline that one. We underline this. Physical. Right. A person who does not like physical activity and prefers to sit down and usually watch television. Couch potatoes lo untarang inno neda? They like to give like ideas, okay, this do this. I don't like to have physical exercises, physical activities. No, like to sit and watch. A couch potato. A couch potato, right? You can use this one, right? Say, imagine this if this comes. Make them out, right? This is very good. So, a couch potato. A couch potato, right? The answer is physical. Right. Number 3. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm කියලා කියන එක තේරුම තමයි the early bird කියලා කියන්නේ කලින් නැගිටින කුරුල්ලෝ catches the worm පණුව හොයා ගන්නවා කියන එක. There's a joke for this one, but I would like to tell you this is at the last time නේද මොනවද ඉතින් ඒකත් අපිට we can talk about it, right? That was just a story about a very lazy bird. About a very lazy bird. Lazy bird කෙනෙක්ගේ කතාවක් තිබ්බ මේකම කියලා කියනවා අර කුරුළු අම්මා ගිහිල්ලා කියනවා මේකේ තේරුම මොකද්ද? The early bird catches the worm. කලින් නැගිටින කුරුල්ල තමයි පණුව අල්ලගන්නේ කියලා. So පණුව නැගිටලා නේ වෙලාවට. එතකොට කුරුළු අම්මා ගිහිල්ලා කියන බලන්න දරුවනේ. ඕගොල්ලන් නැගිටින්නේ අනිත් කට්ටිය නැගිටලා ගිහිල්ලා කුරුළු පණුව අල්ලන් කනවා. The early bird catches the worm කියලා. එතකොට අර කුරුළු පැටියා කියනවා හොඳ වැඩේ ඒ පණුවට කියලා. ඇයි කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ වැඩේ උදේ පාන්දර නැගිට්ටට නිදා ගන්න නැතුව කියලා කියනවා. So what happens? පණුවත් නැගිටලානේ උදේම. ඒක නිසා තමයි මරුණ කියලා. පණුවක් නිදාගෙන හිටියනම් කොලයක් අස්සටලා so nothing happens. But anyway, we'll see something that you say ඔබ කියනවා something that you say order to tell someone that if they want to be successful they should do something immediately. තේරුම someone that they if they want to be successful සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම් මොන හරි දෙයකින් සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම් they should do something immediately ඒ වෙලෙම කරන්න ඕනේ. So like this, like what you are doing now, immediately ඉක්මනට කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඒක තමයි මොකද්ද? The early bird catches the worm. මේක අරක තේරුම අර උදේම නැගිටිච්ච කුරුළු පණු අල්ලනවා කියන එක තමයි වචනවල තේරුම. හැබැයි මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ කියන්නේ උදේම නැගිටිච්ච කෙනෙක් තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාගේ ටාගට් සාර්ථක කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේම නැගිටිනවා කියන එක නෙමෙයි යාගේ ටාගට් සාර්ථක කරගන්නේ. So you have to be immediately, you have to take your immediate action. What is this one then? Something that you say in, at, on, order to. මේක හරි term එකක් තියෙන.
ඔබ නිතර භාවිතා කරන ටර්ම් එකක්. මේකේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ in at on කියන එකෙන් order to කියන එකට ගන්න වචන තමයි මොකද්ද? in order to. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? in. answer එක මොකද්ද? in. something that you say ඔබ කියනවා in order to සඳහා. in order to සඳහා. මේ term එක එක දිගට භාවිතා කරන්නේ in order to tell someone කාට හරි කියන්න that if they want to be successful සාර්ථක වෙන්න ඕන නම් they should do something immediately. හිතා ඉන්න එපා, so you have to do something. Right? So early bird catches the worm. We'll go to the next one. ඊළඟ එක. තව තුනක් තියෙනවා. That is so beautiful. මේක හරි ලස්සනයි නේද දරුවනේ. බලන්න, if you get something like this in your examination, something like this in your examination, you will love it. Right? මන් දන්නවා. but ඊටම සතුටෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Right? bite the hands that feed you. මේක නම් මේක සිංහලෙනුත් තියෙනවානේ. කන්න දුන්න අත සපා කනවා කියන එක තමයි මේ. ඒක නෙමෙයි තේරුම. උදව් කරපු කෙනෙක් අමතක කරනවා කියන එක බලමු. But to treat someone badly who has helping you in some way, often someone who has provided you with money. Bite the hands that you feed you. තේරුම මොකද්ද? To treat someone badly, නරක විදියට සලකනවා. කාටද? Who has helped you in some way. ඔබට උදව් කරපු කෙනෙකුට නරක විදියට සලකනවා. Often someone who has provided you with money. ඔබට විශේෂයෙන්ම මොනවා වගේ ගොඩක් මුදල් දීලා උදව් කරපු කෙනෙකුට ඊටාම සෞත් විදියට සලකනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මොකද්ද? Bite the hands that feed you. නම් මේකේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? To treat someone badly who has. එහෙනම් perfect tense එකක් එන්නේ මෙතෙන්ද මොකද්ද? present perfect එකක්. present perfect එකදී has එකට පස්සේ පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ අතීත කෘදන්තයේ විය යුතුයි. help වෙන්නේ නැත. ඊගවට helping වෙන්නේ නැත ing form එකක් එන්නත් බෑ. එහෙනම් මොකක්ද එන්න ඕනේ? helped කියලා එන්න ඕනේ. So who has helped. To treat someone badly who has helped you in some way, often someone who has provided you with money. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද? Right. That is bite the hand that feed you. ඒක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන මොකද? Don't bite the hand that feed you. Don't bite the hand that feed you. Or you can say fed you. ඒක අතීත කාලේ ගන්නත් පුළුවන්. Right. තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මොකද්ද? help. ඒකෙත් help මයි තියෙන්නේ. බලමු. A knight in shining armor. මේක නහර ලස්සන කියමනක්. Knight in shining armor. A knight in shining armor කියලා කියන්නේ someone who helped you when you are in a difficult situation. අමාරු වෙලාවකදී කෙනෙක් උදව් කරනවා නම් ඔබට අපහසු වෙලාවකදී කෙනෙක් උදව් කරනවා නම් it is like a knight in shining armor. Excuse me. A knight in shining armor. බලන්න මේක තියෙන්නේ වර්තමාන කාලේ. හරි? මේක තියෙන්නේ වර්තමාන කාලේ. someone who you in when you are in. එතන මෙතන when you are in වර්තමාන කාලේ. එහෙනම් help වෙන්න බෑ. someone ඒක වචනයි help වෙන්න බෑ. අතීත කාලේ කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකට උත්තරේ මොකද්ද? helps. Someone who helps you when you are in a difficult situation. When you are in a difficult situation. A knight in shining armor. I had a knight in shining armor. කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද තේරුම? I had a knight in shining armor. What does it mean? ඔව් මට අමාරු වෙලාවෙදි මට උදව්වක් ලැබුණා. කෙනෙක් මට උදව් කරා. I had a knight in shining armor. You can say that one. Who knows? You can have a knight in shining armor. Right? So that is this. I'm going to be a knight in shining armor. Right? You can say that. අමාරු කෙනෙකුට අමාරු වෙලාවෙදි උදව් කරනවා. මේ තියෙන ලොකුම අමාරු අවස්ථාවක් ලංකාවේ. So you can be a knight in shining armor for someone. Right? Okay. ඒකේ අවසාන question එක without a second thought. Without a second thought කියලා කියන්නේ what does it mean? If you do something without a second thought, you do it without thinking about it whether or not
should. Right? දැන් මෙතන දෙහාට අපි මොකද්ද ගන්න කියන එක අපි මෙතනින් බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. If you do something without a second thought. Second thought කියලා කියන්නේ දෙවෙනි සිතුවිල්ලකින් දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ කියන එක. දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව. දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව කියලා කියන්නේ you don't want to worry about it. Your help is needed. Right? So if you do something without a second thought, you do it without thinking about it whether or not. කවුද? yourself, you should. මේකේ උත්තරේ your වෙන්න බෑ. your should කියලා කියන්නේ yourself should වෙන්න නෑ. you should. Whether or not you should. ඔබ ඒක කළ යුතුද නැද්ද කියලා හිතන්න නැතුව ඔබ help somebody. Right? Without a second thought. There are some things, like, there are some things that you shouldn't think of the second thought. You don't want to think about without a second thought. Do you understand that? So, you understand yourself in yourself should kill this is a reflexive pronoun. Your කියලා කියන්නේ අයිතිය හඟවන පදයක්. Possessive pronoun, possessive adjective adjective that comes, this should be you subject you should kill, right? Okay. This is the fourth question, the fourth question that we were talking about. How are you children? Mandanoa? So this is like, say 11:40, 10:40. So now you understand that one, right? This is so important. ඉතාම වැදගත් මතක තියන්න දරුවනේ. ඉතාම වැදගත්. මොකක්ද ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ? What is important? Yeah. Paying attention and do your work. Right? And අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමුද? What is the question? Test 5. Right. Test 5 එක. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Test 5. What is it? Question එකක් කියවලා පුංචි තොරතුරු ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. පොඩි තොරතුරු ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. It is very easy. බොහොම පොඩි තොරතුරු ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. Question එක කියවන්න හැබැයි. Right? Read the text and complete the table given below. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන කියලා බලන්න. Oh, right. What does it mean? බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Right. Fort Hammond Hill is a fort built around a small island between the islands of Kites and Karativ of Jaffna Peninsula in northern Sri Lanka. The Portuguese built the fort to guard the entrance to the Jaffna Peninsula in the mid-17th century of coral, naming it Fortaleza de Cos, Fort Royal. The Dutch, under the command of Captains Cornelis Reb, Peter Vasset, and when the Rege captured the fort in March 1658, subsequently named it Hammond Hill, Hill of the Ham, as they considered that the shape of Ceylon resembled a smoked ham, and the fort was located at the point where the shank bone projects. The Dutch rebuilt the fort in 1680, constructing a stone breakwater, filling in the hollow ramparts, replacing the upper floor with the stone vaults, and building a brick-lined reservoir to the north of the fort. The prison has 9 large dungeons to store gunpowder. The Dutch maintained a garrison of about 30 soldiers under the charge of lieutenant or ensign. The British used the fort firstly as a maximum security prison and then as an infectious disease hospital. Right. මේ ලංකාව එකක් ගැන කියන්නේ. This is about a Sri Lankan thingy. Right. Don't know whether you have visited this. මෙතන බින්ද දරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් ගිහිල්ලත් ඇති බොහෝ දුරට. ඔබේ පවුලේ කවුරු හරි නේවි එකට සම්බන්ධව ඉන්නවනම් I say you most probably if you have visited Jaffna you would have visited this place as well. Visited කියලා කියන්නේ say everybody can't go there but you have to have a special permission to go to this place. Hammond Hill. Right? Very nice place. ලස්සන තැනක්. But anyway, we will see.
Fort Hammond Hill කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි එකක් නෙමෙයි ඩච් වචනයක්. Fort Hammond Hill කියලා කියන Hammond Hill බලකොටුව. ඔබ දන්නවනේ ඩච්ලා ලංකාවේ ඩච් කියලා කියන්නේ ඕලන්ද ජාතිකයෝ ලංකාව පෘතුගීසි ලංකාවට එනවා. They have the naval power in like you know in the world and they become powerful in the coastal area in Sri Lanka. ගාල්ල මූලික වෙනවා. ඊට පස්සේ the Dutch came to Sri Lanka. එතනදී ඩච් ලංකාවේ ඉන්න රජතුමත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙලා අර පෝර්චුගීස්ලාගෙන් ඩච්ලා බලය ගන්නවා. එතනදී තමයි අර කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මිනිස් ගත්තා වගේ කියලා. එතකොට they built lots of fortresses around Sri Lanka. ලංකාව වටේටම fortresses හදනවා. ගාලු කොටුව කියන එක තමයි වැඩිපුර ඔබ දැකලා තියෙන්නේ. මාතර කොටුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාපනයේ කොටුවක් තියෙනවා. ලංකාව පුරා 16ක් විතර තියෙනවා ඔවුන්ගේ කොටු බලකොටු. right තාමත් තියෙනවා. මේකෙන් එකක් වෙනවා මොකද්ද? Hammond Hill කියන එක. right මම මේක විස්තරය කියන්න තව ටිකක් ගියාට පස්සේ we'll read this one. right Hammond Hill is a fort built around a small island පුංචි island එකක් වටේට බැඳවපු කොටුවක් between the islands of kites කියන දූපතට සහ between the islands මේ island දෙක මැද්ද kites and Karativ of Jaffna Peninsula යාපන අර්ධද්වීපයේ තියෙන මේ Karativ සහ kites කියන අතර මැද්ද තියෙන පුංචි දූපතකට වටේට බැඳපු එකක් තමයි මොකද්ද Hammond Hill කියලා කියන්නේ. So in the northern Sri Lanka උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන තැනක්. The Portuguese built the fort. කවුද මේකේ කොටුව බැන්දේ? පෘතුගීසි ජාතිකයන් Portuguese to guard the entrance to the Jaffna Peninsula. To guard කරන්න කියන okay. ආරක්ෂා කරන්න entrance මොකද්ද? ඇතුළත් වීම ඇතුල් වෙන තැන entrance කරන Jaffna Peninsula වලට එන තැන guard කරන තමයි මේක හැදුවේ. In the mid 17th century. කොයි කාලෙද? මධ්‍යම කාලේ 17 වෙනි සතවර්ෂයේ මධ්‍යම කාලේ මැද කාලේ coral naming coral වලින් තමයි හැදුවේ naming it Fortaleza do Cos මේක තමයි මේක තේරුම පෝර්චුගීස් භාෂාවෙන් Fort Royal කියන එක. The Dutch under the commands of captains මෙන්න මේ captains ලාගේ යටතය මේ නම් ටිකක් තියෙන මොකද්ද? Cornelis Streb, Peter Wozet මේගොල්ලන්ගේ අමුතු විදිහට කියවෙන්නේ and Nandy Reed captured the fort මේගොල්ලන් මේ ඩච් කට්ටිය capture කරනවා in fort එක in March 1658 1658 දී ඔන්න ඒගොල්ලන් අල්ල ගන්නවා and subsequently renamed ඒක නම් කරනවා මොකක් හැටද Hammond Hill කියලා. Hammond Hill. So Hill of the Ham ham කියලා කියන්නේ මෙතනදී heel කියන එක දන්නවා ඔබ දන්නවා පතුල heel පතුල මොකක්ද දෙකට කියන්නේ විලුඹේ කොටස වගේ right ham as they considered ham කියලා කියන්නේ ඌරා කියන අදහස මෙතනදී ham as they considered the shape of the Ceylon resembles to a smoked ham ඒගොල්ලෝ නිකන් ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තිබිලා තියෙනවා මේ smoked ham එකක් කියලා දුම් ගහන ලද ham කියලා කියන එක ඔබ දන්නවා ඌරාගේ කොටසක් කියන එක ඌරු මස් වලින් කොටසක් ඒ වගේ අදහසක් තියෙන ඒ වගේ resembled කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සමානව පෙවුණා කියන එක. And then the fort was located at the point where the Shank bone projects මෙතන මේ ව්‍යාපෘතියක් තිබිලා Shank කියලා කියන්නේ Shank bone project එකක් එක්ක තිබිලා තියෙන තැනක් තමයි මොකද්ද මෙතන මේ locate වෙලා තියෙන්නේ. The Dutch rebuilt the fort. Dutchලා rebuilt කරනවා. නැවත ගොඩනං වුණා මේ fort එක in 1680. 1680 දී නැවතත් හදනවා constructing a stone breakwater. Stone breakwater කියලා කියන්නේ මේ රැළ දිගටම එන එක ඒක break කරන එකක් හැදෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති මේක හික්කඩුවට ඔබ ගිහිල්ලා තියෙනවනේ හික්කඩුවේ ඔබ දන්නවා කොච්චර ලොකු රැල්ලක් ආවත් අන්තිම හරියට රැල්ල එන්නේ නැහැ. breakwater එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රැල්ල බිඳින එකක් තියෙනවා. ඒක natural. මේගොල්ලොන්ට එහෙම එකක් හදනවා. filling in the hollow ramparts. hollow කියලා කියන්නේ මැද්දේ තියෙන එක හිඩස් කොටස. ඒවා පුරවලා filling in the hollow ramparts replacing the upper floor with stone vault. upper floor එක හදනවා. upper floor එක වෙනම හදලා මැද්දේ ඇතුළට පුරවලා floor stone vault එකක් හදනවා and building brick lined reservoir. brick lined ඒ කියන්නේ brick lined කියලා කියන්නේ ගඩොල් වලින් හදනවා එක. reservoir එක කියලා කියන්නේ වතුර රඳවණයක් හදනවා. ඊට පස්සේ to the north of the fort එකේ උතුරු ප්‍රදේශයට. If you go there, you would be able to see that, right? The prison has 9 large dungeons. මේ prison එක
the prison මේක prison එකක් හැටියට ගන්නෙ line large dungeons මේකේ ඇතුලේ හදන dungeons කීයද 9ක් to store gunpowder. dungeon කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය යට පොළොවේ යට හදන කාමරයක්. 9ක් හදන මොනවාද? store gunpowder. gunpowder කියලා කියන්නේ මොනවද? වෙඩි බෙහෙත්. imagine that technology. මුහුද මැද තියෙන the Dutch maintained garrison of about 30 soldiers. මෙතන soldiers 30 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. 30ක් විතර ඉඳලා තියෙන එකවරක under the charge of the lieutenant හෝ මේගොල්ලන් යටතේ ඉන්න කෙනෙක්. The British used it. The British used the fort. Firstly, මුලින්ම මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? A maximum security prison. Prison කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව්. බන්ධනාගාරයක් හැටියට security කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී බන්ධනාගාරයක් maximum security. කාටවත් යන්න බෑනේ එතනට. කිසි කෙනෙකුට යන්න බෑ. හරි? මොකද මේක වතුර තියෙන්නේ. And then as an infectious disease hospital. infectious disease කියලා කියන්නේ ඔන්න දැන් මේ බලන්න. ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙන බෝවන රෝග. right? infectious disease hospital. බෝවන රෝග ස්ථානයක්. ලංකාවේ තියෙනවනේ එහෙම. දැන්ටත් තියෙනවනේ නේද? infectious IDH කියලා කියන්නේ. right. IDH කියලා කියන්නේ infectious disease hospital. ලංකාවේ තියෙන්නේ. so මේ විදිහට භාවිතා කරලා තියෙනවා. British කට්ටිය. මේක දරුවනේ මම මේකේ මේ උත්තර ලියන්න කලින් I would like to tell you something about this place. හරිම ලස්සන තැනක්. මේක දැනට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා Navy තමයි බාරව ඉන්නේ. So you have to have a special permission to go there. ඒකේ ලස්සනට තියෙනවා මේක පරණ buildings තියෙන්නේ. That they have converted the particular place into a nice hotel. හරි ලස්සන මුහුද මැද්දේ තියෙන hotel එකක් හැටියට ලස්සනට හදලා තියෙනවා මේක. right? Which is bit expensive, but still it is nice. හරිම ලස්සනයි. මට මතක හිටියට when I visited this place, මේ space එක place එක visit කරාම it is exactly like a Balakotua fort එකක් වගේම තමයි. You have to go like arch එකක් තියෙනවා, then you enter that place. Like it's a like say an island, very nice island. මුහුද තියෙන්නේ. එතනට යන්න ඕනේ, so you have to get a boat and go. And then see this somebody මෙතන මේ lessons බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔබේ කවුරු හරි navy එකේ ඉන්න කෙනෙක් කියනවා ඔව් කියලා කියයි මේ විස්තරේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එකේ තියෙනවා එකක්. So if you are using these dungeons එකේ තියෙනවා even dress code එකකුත් තියෙනවා. So you can wear that one and enjoy that. ඔබට ඒ ඇඳුනුත් ඇඳගෙන like හිරකාරයෝ වගේ තමයි you just enjoy that place. Right? Food and everything is provided by Sri Lanka Navy. It was then there are comfortable places comfortable rooms as well. That is very beautiful. It's in the sea. It's really beautiful place. So Hammond Hill. But I would say that this kind of thing, like you read that one and then you understand it and you enjoy it, and at the same time you write the answers. Right? Api balu mukada question එක කියලා. දීලා තියෙන question එක මොකද? Name of the fortress Hammond Hill. Right. Good. 2 islands mentioned in the text. Islands දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා text එකේ. මොනවද ඒ දෙක? මතකද ඒ දෙක? Kites මතක ඇති. අනිත් එක kites and Carrethive. Right. Kites අනිත් එක මොකද්ද? Kites කියන එක. Kites and Carrethive. Right. එන අපි ලියමුනේ kites and Carrethive. Light. Okay? Kites. Say kites and මොකද්ද? Carrethive. Right. Carrethive එකට පස්සේ did yeah, U is there. Carrethive. Okay? Good. What is the next question? ඊගාව question එක මොකද්ද? Peninsula in the northern Sri Lanka is උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ peninsula එක මොකද්ද? Jaffna. Yeah, peninsula කියන අර්ධද්වීපය. That is mentioned. Okay. 2 answers. ඊගාව එක number of dungeons available. Dungeons කීයක් තියෙනවා කියලා කිව්වද? Do I want to check that one? Dungeons available. Number of dungeons available. Where was it? Dungeons, yeah. Has 9 large dungeons. කීයක් තියෙනවද දරුවනේ නා? 9. අපි ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? Number of dungeons available 9.
ඕන්නම් ඔබට ලියන්න පුළුවන් අකුරෙන් 9 කියලා ඕන්නම් ඔබට ඉලක්කම ලියන්න පුළුවන්. both are correct. This fortress was built in මේ fortress එක හදන ලද්දේ in මොන කාලෙද හදන ලද්දේ fortress Hammond Hill built around a small between islands of Cairns and Karethiu of Jaffna Peninsula in northern Sri Lanka. The Portuguese built the fort to guard the entrance to the Jaffna Peninsula in the mid 17th century. එනම මොකද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? In the mid 17th century. එන අපි ලියමු was built in mid කැලෙම්බ දාන්න පුළුවන් 17th century. Mid 17th century. Right. ඊගාට British finally used it as. ඔන්න බලන්න දරුවනේ මේක මතක තියාගන්න. This is very important. වචනයක් දීලා තියෙනවා the British finally used it as. අවසානයේදී ඔහු බ්‍රිටිෂ්ලා මේක පාවිච්චි කරේ කියලා. හේතුව තමයි as I remember මෙතන තියෙනවා එකක් British used the fortress firstly as a maximum security prison. උපරිම ආරක්ෂාව තියෙන බන්ධනාගාරයක් හැටියට. ඔන්න එකක් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ කියලා and then මොකද්ද? infectious disease hospital and then එහෙනම් ඒගොල්ලන් අවසානට භාවිතා කරලා තියෙන මොකක් හැටියටද? infectious disease hospital එකක් හැටියට. එහෙනම් question එක මොකද්ද තියෙන්නේ? finally used it as. එහෙනම් මොකක් හැටියටද පාවිච්චි කරලා තියෙන අවසානයේ? infectious diseases hospital. Right. Then we'll write it. Infectious. ඒක තමයි උත්තරේ. Infectious diseases hospital. Right. So you can understand now. Then ඔන්න අපි මේකට උත්තර ලිව්වා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ දරුවනේ? මේකේ තියෙන්නේ මොකක් කරන්න කියලාද? Read and write the answers. Read and write the answers. පැහැදිලි නේද? Read and write the answers. Name of the fortress Hammond Hill. 2 islands mentioned in the text. ඔන්න දීලා තියෙනවා. Cairns and Karethiu. Peninsula in the northern Sri Lanka is Jaffna. Number of dungeons available 9. This fortress was built in mid 17th century. The British finally used it as British ජාතිකය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකය අවසානට ඒක use කරේ කොහොමද? Infectious Diseases Hospital IDH. Right. අපි ඊළඟ එකට යමු. මොකද ඊළඟ එක? ඔන්න අපි අවසාන පැයටත් එනවා දරුවනේ. අවසාන පැයටත් ඉතාම ආසන්නයි. මොකද තියෙන්නේ? Okay, what does it say? Test 6 එක the prefects guild of your school මේක තියෙන්නේ notice එකක්. ඇත්තට මේක අවුරුදු ගානක් තිස්සේම ඇවිල්ලා තියෙන notice එකක් තමයි. ඒක නිසා බොහෝ දුරට මේ අවුරුද්දෙත් ඔබ විභාගයේ ලියන අවුරුද්ද 2021 මේකම වෙන්න පුළුවන්. Right? ඒකම වෙන්න පුළුවන්. Right? So the prefects guild of your school has organized a leadership training session for prefects and students of grade 11. You as the head prefect may write a notice to be published in the school notice board about the program. Use about 40 to 50 words, include the following: date, time and the place, who conducts the program. මෙච්චරයි ඕනේ. මොකද්ද කියන්නේ? Prefects guild. ශිෂ්‍යනායක කණ්ඩායම of your school ඔබේ පාසලේ has organized prefects guild එක organize කරලා තියෙනවා a leadership training program. Leadership training program කියලා කියන්නේ නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් for prefects කාටද? ශිෂ්‍ය නායකයන්ට සහ student of grade 11s. Students of grade 11s 11 වසරේ ශිෂ්‍යයන්ට 11 class trainee ශිෂ්‍යයන්ට. You as the head prefect. ඔබ කවුරු හැටියටද? As the head prefect කියලා කියන්නේ. ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා හැටියට may write a notice එකක් ලියන්න කියලා කියනවා to be publish කරන්න in the school notice board. කොහෙද? ඉස්කෝලේ notice board එකට දාන්න about the program. වැඩසටහන ගැන. Use about 40 to 50 words. කොච්චරද පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ? 40ක් හෝ 50ක්. ඒ කියන්නේ එක්ක 40ක් එක්ක 50. මේ කෙටියෙන්ම ලියන්න ඕනේ.
include the following. පහළ සඳහන් දේවල් ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවා. Date, දවස, time වෙලාව and the place ස්ථානය. ඊට පස්සේ who conducts the program. කවුද මේ වැඩසටහන කරන්න කියලා. So then you can decide. You remember how you wrote notices. ඔබට මතකයිනේ notices කොහොමද ලිව්වේ කියලා. ඉතාලම කෙටියෙන් අපි විස්තරේ කියනවා. ඒක තමයි notice එකක් හැටියට යන්නේ. notice එකේදී අපි කියන්නේ dear students අපි එහෙම ලියන්නේ නැහැ. That is not a letter. letter එකක් නෙමෙයි. අපි මේක කරා මට මතක හැටියට මුල්ම කාලේ question number 6 එක පාවිච්චි කරද්දී. question number 6 එක ගැන කතා කරද්දී. ඔබට පහසු වෙන notice එකක් ඔන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි notice එක කියවමු. සහ you can practice this one. The same thing will not come, but there will be something like this. Right? මොකද notice a notice එක. So you can see the notice. A leadership training session for school prefects and students of grade 11 will be held on 23rd of May 2022 විභාගයේ දවසේ at the school main hall from 7 am to 6 pm. මෙතන දරුවනේ ස්පේස් එකක් එන්න ඕනේ. 7 am to 6 pm. ඒවා හදාගන්න. That is all right. 6 pm. Mr. Amarasinghe, SLAF, will conduct the training. Lunch, tea and snacks for participants will be provided by the Prefects Guild, head prefect. කෙටියෙන්ම කියලා දෙනවා. බලමු මොකද්ද කියලා තියෙන කියලා. A leadership training session අරක තිබ්බ එකමයි අර ටිකම ගත්තා. A leadership training session for school prefects. ඉස්කෝලේ ළමයින්ට, ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍ය නායකයන්ට සහ students of grade 11. 11 වසරේ ශිෂ්‍යයන්ට will be held on 23rd. කවද පවත්වන දිනේ කියනවා. will be held on 23rd of May 2022. 2022 මැයි 23 වෙනිදා පැවැත්වේ. කොහෙද තියෙන්නේ? At the school main hall. කොහෙද තියෙන්නේ? පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ from 7 am to 6 pm. From 7 am to 6 pm. ඒ කියන්නේ උදේ 7 ඉඳලා හවස 6 වෙනකන්. leadership programs ඒ වගේ තමයි. සමහර 5:30ට උදේ 5:30ට පටන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. Mr. Amarasinghe මහත්මයා SLAF කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා Air Force. කියන්නේ ගුවන් හමුදාවේ වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි මේ. Mr. Amarasinghe will conduct the training. ඔහු තමයි මොකක් කරලා will conduct කියලා පවත්වාගෙන යයි training එක පවත්වයි. Lunch, දවල් ආහාරය, tea, තේ සහ snacks. කෙටි ආහාර for participants කාර්ද සහභාගී වෙන කට්ටියට will be provided ලබා දෙනු ලැබෙයි by the Prefects Guild. Prefects ලාගේ කණ්ඩායම් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන් ඔබට ලබා දෙයි. එච්චරයි. head prefect. කවුද මේක දැම්මේ? That is head prefect. පැහැදිලිද දරුවනේ මේක? දැන් මේ වගේ notice එකක් ආවොත් say එකපාරටම බය වෙන්න එපා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේකට වචනයක් අපි පාවිච්චි කරන හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. points ආපු ගමන් points ඔබට ලැබිච්ච ගමන්ම කලබල නොවි mind map එකක් හදාගන්න. mind map කියලා කියන්නේ මනසින් කරන map එකක්. ඕකේ මට මේ තොරතුරු හම්බුණා මේ විදිහට තමයි මම ලියන්නේ. mind map එක හදාගත්තම හරිම ලේසි. and mind map is very important for essay writing as well. essay writing වලටත් ඉතාම වැදගත් එකක් තමයි මොකද්ද? mind map එක. පැහැදිලිද දරුවනේ? ඉතාම පැහැදිලි මං හිතන්නේ දැන් ඔන්න අපි පොයින්ට් වලට ඇවිල්ලා තියෙන තව චුට්ටක් වෙලා ගිය ගමන් අපි ගොඩක් දේවල් තව ඉගෙන ගන්නවා. we use the maximum use of the time that we have been given. අපිට දීලා තියෙන වෙලාව උපරිමයෙන් භාවිතා කරමු. right? This is very important for you, not for me. ඔබටයි වැදගත් වෙන්නේ පාවිච්චි කරමු උපරිමයෙන්. කවුරු හරි යාළුවෙක් තවත් ඉන්නවා නම් ගෙන්න ගන්න කතා කරලා. right? ගෙන්න ගන්න. You need them, right? ඔබට අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද විශේෂ කොටසක්. අපි යමුද ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Okay, test 7. What does it say? Read the passage and underline the correct answer. හරිම ලේසි. Read the passage. මේකට ඇවිල්ලා තියෙන දරුවනේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඇවිල්ලා තියෙන ලොකු විස්තරයක් දීලා ඒ විස්තරින් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා හරි උත්තරේ
අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ. මේක කියව ගන්න. ඔබට විනාඩි 2ක් දෙන්නම් හොඳින් කියව ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි කියවන්න දෙනනේ. මොකද්ද කියවන්න තියෙන්නේ? මේ මොනවද කියලා බලන්න. එකපාරට මොනවද මේ තියෙන්නේ? Right. Read the passage and underline the correct answer. passage එක කියවලා අන්තිම පැය දරුවනේ විනාඩි 57ක් තියෙනවා. හරිද? මේ 57 අපිට පුළුවන් නම් වැඩ 57ක් කරන්න will do that. Right? Because we can't meet you again. අපිට නැවත හමු වෙන්න බෑනේ. කියන්න හරිද මේ මෙතනින් එහාට අපි තව ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරනවා සහ ඒ වගේම තමයි පොඩි පොයින්ට්ස් කීපයක් ඔබට පොඩි පොයින්ට්ස් කියලා කියන්නේ මේ අත්‍යවශ්‍යම කියලා හිතන ව්‍යාකරණ කොටස් කීපයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නිදාගෙන ඉන්න යාළුවෝ හැරවන්න. කෝල් කරන්න එන්න කියන්න බලන්න කියන්න channel එකට එන්න කියන්න හරිද TV එක on කරගන්න කියන්න because I know that there is no power cut now. හරි මධ්‍යම රාත්‍රියේ power cuts මොනවත් නැහැ. Ask them to watch that one. බලන්න කියන්න. channel එකට on වෙන්න කියන්න. හරි DP education app එකට එන්න කියන්න. So just try to give them. So this is like live we are going on. We are talking about this one, right? Ask them to come. Right. Traditional clothing in Sri Lanka. ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික මොනවද clothing කියලා කියන්නේ? ඔව් ඇඳුම්. බලමු මොනවද කියලා මොනවද මේ එක එක කොටස් පළඳින පළඳින දේවල්. මොකද වචනේ? What is this English word? මොකද වචනේ? Oh, මේක පුදුම වෙන්න එපා. This is a very good one. Right, okay. The hembelia. Hembelia කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Right. Hembelia is a small purse for the safe storage of money and other things on a person in Sri Lanka. It performs the same function as a pocket because on Osaria for women and a sarong for men do not have any pockets. The hembelia is carried on a woman's in the folds of her osaria. Its design is often colorful using dyed leaves and natural colors from clays and other plant materials to produce patterns. It is woven from reed or rush, but it is also made from palm, screw pine, raminia and indicolor. Right. බලමු මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. මම සමහර වචන ඒ විදිහටම තියලා තියෙනවා because I don't want to get that one right. Okay බලමු. The hembelia is a small purse. hembelia කියලා කියන්නේ පුංචි purse එකක් for the safe storage. පරිස්සමින් අරන් තියන්න පුළුවන් මොනවද? Of money, සල්ලි and other things on a person. පුද්ගලයෙක්ගේ සල්ලි තියාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි hembelia කියලා කියන්නේ. In Sri Lanka කොහෙද? ලංකාව. දැන් ඔබ දන්නවා ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ hembelia කියන එක because hembelia is bit old fashioned. එහෙමනේ වෙන්නේ නේද? But still there are some hembelia පාවිච්චි කරන කට්ටිය තාම ඉන්නවා. Right. It performs the same function as a pocket. හරියට ඒකේ function වෙන්නේ හරියට සාක්කුවක් වගේ. say අපේ සාක්කුවක් තියෙන උඩනේ. So we can use the pen. Keep the pen. ඒ වගේම තමයි පිරිමි කට්ටිය දැන් අඳින කලිසම් සාක්කුව. දැන් මේවා අපේව නෙමෙයිනේ. All these came from the west. අපි යන්නේ මොකද්ද? සරමයි,
ඕ පැනියමයි නැත්තං කාන්තාව නම් ඔසරිය. එතකොට මේකේ ඔසරියේ හෝ මේ සාරියේ පොකට්ස් නැහැ. right? සරම ඇඳහම සරමේ පොකට්ස් නැහැ. So how to keep money? කොහෙද අතේද තියාගෙන යන්නේ? Then the habit is needed. අර පර්ස් එක තියෙන්නේ. ඔබ දැකලා ඇති පරණ සරන් අඳින කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලොකු බෙල්ට් එකක්. ඒ බෙල්ට් එකේ අස්සෙන් ගහ ගන්නවා. හැම්බිලිය it's the same thing. They use right in Sri Lanka. It performs the same function as a pocket because an osariya for women, kantawanta, and sarong for men do not have any pockets. Saramet osariya pockets naha. Saku naha. The hambaliya is carried on women's in the folds of a osariya. Osariye potawal asse thamai me hambaliya tiyagana yanne. Right. Its design is often colourful. මේ design එක හරිම ලස්සනයි colourful. ගොඩක් මොනවද? වර්ණවත්. Using dyed leaves. Dyed leaves කියලා කියන්නේ dye කරන ලද පාට කරන ලද leaves වලින් තමයි මේක හදන්නේ. or natural colours and natural colours from clays. Clays කියලා කියන්නේ මොනවද? මැටි වලින්. එක එක වර්ග මැටි තියෙන්නේ. ඒවෙන් ගන්න පාට වලින් තමයි. And other plant materials to produce patterns. Other plant materials. Plant materials කියලා කියන්නේ මොනවද? ගස් වල කොටස් වලින් තමයි මේක plant materials. වලින් තමයි ලස්සන patterns හදන්නේ, රටා හදන්නේ. It is woven. Woven කියලා කියන්නේ ගොතනවා. Wove කරන වියනවා. Woven කියලා කියන්නේ මොකද? වියනවා. From reed කියලා කියන්නේ පං වර්ග තියෙන්නේ. ඒ වලින් but it is also made from palm කියලා කියන්නේ කොළ වර්ග වලින් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම palm වර්ග තියෙන මොනවාද තල් සහ පොල් කියන වර්ග වලින් or screw pine වලින් නැත්නම් එරමිනියා නැත්නම් ඉන්දි කොළ මේ මෙන්න මේවෙන් තමයි ඒක woven නා right vieno right that is hambaliya ඊළඟ එකට ගියහම මොකක්ද කියන්නේ a sarong මොකද sarong a sarong is a large tube එකක් or length of fabric සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් රෙදි ප්‍රමාණයක් often wrapped around the waist මොකද්ද ඉන වටේ ඔතා ගන්න එකක් worn in Southeast Asia කොහෙද Southeast Asia කියලා කියන්නේ Southeast දැන් මේක හැමදාම මතක තියෙන්න බෑ right north south මේ මොකද්ද east west ඊට පස්සේ north east south east south west මේ කොහෙද north west මේ ඊසාන නැගෙනහිර මේක ගිනිකොන දකුණ නිරිත බටහිර වයම අනුතුර දැන් මොකද South East Asia කොහෙද ගිනිකොන ආසියාවේ South Asia දකුණු ආසියාවේ Western Asia බටහිර ආසියාවේ Northern Africa උතුරු ආෆ්‍රිකාවේ East Africa Northern Africa උතුරු ආෆ්‍රිකාවේ East Africa නැගෙනහිර ආෆ්‍රිකාවේ West Africa බටහිර ආෆ්‍රිකාවේ and many Pacific islands Pacific දූපත්වලත් මේ සරම පාවිච්චි කරනවා අපි විතරක් නෙමෙයි සරම පාවිච්චි කරන්නේ right the fabric is often woven මේවත් වියන ලද plain and checkered patterns එක patterns වලින් තියෙනවා or maybe brightly colored by means of batik වලින් ලස්සන රටාව වෙන්න පුළුවන් or ikat dyeing මේ ikat dyeing කියන එක විශේෂ එකක් dyeing කියලා කියන්නේ dye කිරීම පාට කිරීම many modern sarongs have printed designs අලුත් මේ වර්තමානයේ තියෙන sarongs තියෙනවා printed designs තියෙනවා often depicting animals සත්තු ඉන්න plants එකෝ ගස් වල තියෙන different type of sarongs are worn in different places in the world ලෝකේ විවිධ කොටස් වල විවිධ design වලින් සරන් අඳිනවා notably the lungi පාවිච්චි කරනවා in the Indian subcontinent ඉන්දියානු subcontinent එකේ continent කියලා කියන්නේ මහද්වීපයේ subcontinent කියලා කියන්නේ ඒකේ උපකොටසක and the izar in the Arabian Peninsula izar කියන එක තමයි Arabian Peninsula වල අඳින්නේ that is about sarong ඊට පස්සේ saree එකක් කොන්න
a women's garment, women's garment, කාන්තාවන්ගේ රෙදි from the Indian subcontinent. Again, on Indianu උපමහද්වීපේ that consists of an unstitched මහල නෑ මේක. Drape varying from 4.5 to 9 yards. යාර 4.5 සිට 9 දක්වා in length දිගින් and 600 to 1200 millimeters in breadth. පළලින් 600ක් සෝ 1200ක් වෙන මිලිමීටර් 1200ක් වෙන that is typically wrapped around ඒකත් බඳ වටේටම තමයි and with the end draped over the shoulder. අන්තිම කොටස මොකද්ද කරන්නේ? shoulder එක උඩින් දාගන්නවා partly bearing the midriff. මැද කොටස bearing එක නිකන් හිස් මැද කොටස හිස්. Right. It is traditionally worn in the countries of මේක සාම්ප්‍රදායිකව අඳින්නේ කොහෙද? India, Pakistan, Bangladesh. මෙන්න මේ රටවල් ටික ඔක්කොගෙම and Sri Lanka and Nepal. මෙන්න මේ රටවල් වල තමයි ඔන්න මොකද්ද? සාරිය අඳින්න. අපි තුනක් ගැන කතා කරා. හැඹිලිය, sarong and sari. දැන් බලමුද ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. What are the questions? Okay. Haha. Hambiliya is carried by. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Hambiliya is carried by only men, only women, both men and women. දැන් කියමු බලන්න. Hambiliya අරන් යන්නේ only menද? පිරිමි විතරද? නෑ. Only womenද? කාන්තාව විතරද? No. Both men and women. ඇයි? සරමටයි ඔසරියට දෙකටම පොකට් නැහැ කිව්වට පස්සේ මේකේ සරම සඳහන් වෙලා නොතිබුණා නම් only by men. only by women. හරි? එහෙනම් ඔසරිය විතරක් කිව්වනම් එහෙනම් only by women. මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දෙන්නම. So the answer is both men and women. ඊගාවෙක. How is Hambiliya made? Hambiliya කොහොමද හදන්නේ? Is it knitted? රෙදි වගේ රෙදි මුල් මොකද්ද කරන්නේ? කටිනවා. සෝන් කියලා කියන්නේ මහනවා. නෑ. මේ දෙකම නෙවෙයි. මොකද්ද? woven එක දීලා තියෙනවා. වියනවා කියලා. Right. Next one. A sarong is not worn in. අන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. A sarong is not worn in. සරම අඳින්නේ නෑ කියලා කියනවා South Asia වල, Northern Africa වල, South Africa වල. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒක කිව්වා නේද? ඇෆ්‍රිකාව වල මොකද්ද කියන්නේ? sarong එක කොහෙද? Okay. Yes. Southeast Asia අඳිනවා. South Asia අඳිනවා. Western Asia අඳිනවා. Northern Africa අඳිනවා. East Africa, West Africa. Southeast Asia, South Asia, Western Asia. එතකොට Asia වල South East, South and Western, West. South and West තමයි අඳින්නේ. East Asia නැහැ. East Asia අඳින්නේ නැහැ. South East Asia අඳිනවා. ඊගාවට Northern Africa අඳිනවා. East Africa අඳිනවා. West Africa අඳිනවා. Southern Africa අඳින්නේ නැහැ. බලමු එහෙනම් මොකද උත්තරේ කියලා. South Asia අඳිනවා. Northern Africa අඳිනවා. අඳින්නේ නැත්තේ South Africa. සරම අඳින්නේ නැහැ. South Africa. මේ question එකට අනුවයි අපි ගන්න. Okay. 3 traditional items that are spoken here are මෙතන traditional items තුනක් ගැන කතා කරනවා. මොනවද කියලා අහනවා. මෙතන කතා කරනවා හැම්බිලිය ගැන කතා කරනවා, සරම ගැන කතා කරනවා, ඔසරිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේක නෙමෙයි. හැම්බිලිය, sarong and lungi. හැම්බිලියයි සරමයි ගැන කතා කරනවා, lungi ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙකම නෙමෙයි. හැම්බිලිය, sarong and sari. හරිනේ දරුවනේ? මේ තුන ගැනනේ කතා කරන්නේ. හැම්බිලිය, sarong and sari. බලන්න ඒකද කියලා. හැම්බිලිය, sarong and sari. හරිනේ? So තුනයි. Okay. What's the next one? What is the correct statement? මොකද්ද හරි statement එක? හරි ප්‍රකාශය මොකද්ද කියලා අහනවා. Shall we check that one? අපි බලමුද?
both hembelia and sarong are only worn and used by men. Hembelia saramai both hembelia and sarong. Hembelia saha sarama only worn and used by men. ඒක හරිද? both hembelia saha sarama අඳින්නේ භාවිතා කරන්නේ පිරිමින් විසින් විතරයි. සරම අඳින්නේ පිරිමින් විසින් විතරයි. හැබැයි හැම්බිලිය දෙපැත්තම අඳිනවා. එහෙනම් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. ඊගාව both hembelia and sari are only worn and used by worn and used by women. අන ආයි කියනවා හැම්බිලිය සහ සාරිය පාවිච්චි කරන්න සහ අඳින්නේ කාන්තාවන් විසින් විතරයි කියලා කියනවා. ඒක හරියද? ඒක වැරදි. ඇයි? හැම්බිලිය දෙගොල්ලම පාවිච්චි කරා. right. okay. ඊගාවක නම් ඊගාවක හරියන්න ඕනේ කොහොමද? දීලා දෙන උත්තරේ. දෙකක් කර දෙන ඊළඟ උත්තරේ හරියන්න ඕනේ. මේක උත්තර තුනයි දීලා තියෙන්නේ. right. both sarong and sari are wrapped around the waist. ඒක හරිනේ. so this is correct. සාරියයි සරමයි දෙකම ඉන වටේට තමයි wrapped around වටේට තමයි ගැට ගහන්නේ. so this is correct. ඔන්න එහෙනම් අපි ආවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මොකද්ද? right. මේක දරුවනේ මොකද්ද writing exercise එකක්. this is a writing exercise. right. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ආවා. we have got 40 minutes. අපිට තියෙන තව විනාඩි 40ක් දරුවනේ. මේ 40 ඇතුළත විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන අපිට කවර් කරන්න. we'll see what is the number 36. yeah we got a lot. අපි උත්සාහ කරමු. හරි. දැඩි උත්සාහයක් දරමු අපි. තව අදින කටයුතු කරන්න. right. test 8. test 8 එක මොකද්ද? write a paragraph on one of the following topics. පහත සඳහන් දීලා තියෙන topics වලින් එකකට paragraph එකක් ලියන්න. use about 50 to 60 words. මේ දරුවනේ පළවෙනි question paper එකේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවාද? ලකුණු 5 ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5ට ලියන්න කියලා තියෙන කීයද? 50කෝ 60ක්. 50කෝ 60ක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වාක්‍ය 5යි. වාක්‍ය 5ක් ලියපුවම මේ කතාව ඉවරයි. so you get that one. right. okay, what does it say? The storybook I read recently. ආසන්න ළඟදිම කියවපු කතාව. Number 2. An educational excursion I went on. An educational excursion I went on. An educational excursion. අලුත් වචනයක් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. excursion I went on කියලා කියන්නේ අධ්‍යාපන මම චාරිකාවක් ගිය එකක් ගැන කියන්නේ. ඉතින් පළවෙනිට ඔබට දීලා තියෙනවා the storybook I read recently කියන එක අලුත් ළඟදිම කියපු පොතක් ගැන. මේ පොතක් ඉතින් පුංචි පොතක් ගැන විස්තරයක් ඔබට ලියලා තියෙනවා. තාම කෙටියෙන් ලියන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? ඊගාවට මොකද තියෙන්නේ? an educational excursion I went on. අධ්‍යාපන චාරිකාව මම ගිය අධ්‍යාපන චාරිකාවක්. මේ දෙකම ඊටාම කෙටියෙන් ලියමු බලමු. හැබැයි මේකේ 50යි 60යි මේකේ 70ක් විතර තියෙනවා. ඊටාම කෙටියෙන්ම ලියලා. right. බලමු. Hope everyone knows the storybook I read recently. The storybook I read recently. ආසන්න වශයෙන් කියවපු ළඟදී කියවපු පොත. මොකද්ද? Hope everyone knows the value of reading books. I personally love reading books. I believe everyone could do the same. During the last few days, I started reading Secret Garden, a novel for children written by American author Francis Hodgson Burnett. The main characters in this story are Mary and Colin. It is a story about Mary's experiences when she lost her parents and how she overcomes the challenges being friendly with nature and her positive influence on Colin, who thinks he's a born patient. Hope you too would love this story. That's the kata mega, right? You can start reading. කියවන පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක බලමු මොකද්ද කියලා. right. Hope everyone knows the value of reading books.
මම විශ්වාස කරනවා everyone knows හැම කෙනාම දන්නවයි කියලා value of reading කියවීමේ වැදගත්කම. කියවීමේ වටිනාකම. Right? I personally love reading books. මම පුද්ගලිකව ගොඩාක් කැමති පොත් කියවන්න. I personally love reading books. I believe මම විශ්වාස කරනවා everyone could do the same. හැම කෙනාටම මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. Everyone could do the same. During last few days, පහුගිය දවස් කිහිපය තුළ I started reading. මම කියවන්න පටන් ගත්තා. I started reading Secret Garden. Secret Garden කියන පොත. A novel, නවකතාවක් for children. ළමයින්ට තියෙන නවකතාවක් written by American author. American author කෙනෙක් තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. Frances Hodgson Burnett කෙනෙක් කියලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. So you can Frances Hodgson තමයි කියන්නේ. The main characters ඔන්න කතාව කියුවා නම කිව්වා ඊට පස්සේ කියන the main characters. The main characters කියන්නේ මොනවද? ප්‍රධාන චරිත characters in the story are Mary and Colin. මේකෙ දින්න චරිත දෙක තමයි Mary සහ Colin. මේක සමහරට අපේ මේ ප්‍රශ්න අහන මේක දිහා බලන් ඉන්න දරුවෝ කියවලා ඇතිය. Right? මේක කියවලා ඇති මේ Secret Garden කියන එක. ඔබට මතක් වෙනවද මේ ස්ටෝරි එක? It is a story about Mary's experiences. ඒ කතාව මොකක් ගැනද කියන්නේ? මේරිගේ අත්දැකීම් ගැන කියන්නේ when she lost her parents. ඇගේ දෙමව්පිය දෙන්නම නැති වෙනවා. ඒතකොට ඇගේ අත්දැකීම් ගැන තමයි කියන්නේ and how she overcomes the challenges. කොහොමද ඇය overcome the challenges කියලා කියන්නේ අභියෝග ජයගන්නේ කොහොමද කියලා being friendly with nature. Being friendly with nature කියලා කියන්නේ. Being friendly with nature? Oh. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක යාළු වෙලා කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියලා අහනවා. And her positive influence. And her positive influence කියලා කියන්නේ ඇගේ positive influence එකක් තියෙනවා. ඇගේ බලකිරීමක් තියෙනවා. ඇගේ මොකක්ද influence එකක් තියෙනවා. කාටද? On Colin. Colin කියන්නේ දෙවෙනි character එක. එයා හිතන් ඉන්නවා who thinks he is a born patient. ඔහුට උපතින්ම ඇවිදින්න බෑ කියලා. ඒ කතාව කියනකොට ඔබට තේරෙයි. Hope you too would love this story. හරි ලස්සන කතාවක්. I don't have time to explain කරොත් එහෙම ඔබ anyway you will read that one. මේරිගේ අම්මයි තාත්තයි නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා මාමා කෙනෙක් ගාවට යනවා හදා වඩා ගන්න. ඒ මාමා ගාව මාමට තියෙන විශාල මන්දිරයක් වගේ එකක්. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඒකේ තියෙන පොඩි garden එකක්. where the gate is locked. gate එකේ යතුරු නැහැ. ඒ ගෙදර මාමාගේ නෝන නැති වෙලා ඉන්නේ. නැති වෙන්නේ garden එකේ හින්දා තමයි. කාටවත් යන්න දෙන්නේ නැත්තේ. ඉතුරු ටික ඕගොල්ලන් කියවන්න. Right? Very nice story. Okay, you may read that. Okay. What is the next one? An educational excursion I went on. Educational excursion I went on කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අධ්‍යාපන චාරිකාවක් මම ගිය අධ්‍යාපන චාරිකාවක්. අපි එන එකට යන්. ඒක නම් පොඩි බොම් පොඩ්ඩට ලියලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? You have to limit your writing. Okay. Education excursion I went on. We as students love traveling. Especially to be involved in school educational trips. During the first term, we were able to visit Sigiriya, which was built in the 5th century. We started our journey at 5 a.m. from our school and reached there by 8:30 a.m. and we had breakfast before we started climbing. We all enjoyed the trip very much and we were able to come back to school by 7:30 p.m. It was one of the unforgettable days in my life. ලස්සනයි නේද? පොඩි කෙටි හැබැයි ඉතින් writing එක ඉතාම වැදගත්. This is what we are like, you know, we should be able to write. එකත් බලමුනේ. For your comfortability, I would read that one again and then explain. මොකද කියන්නේ? We as students, අපි ශිෂ්‍ය හැටියට love traveling. ගොඩාක් කැමති ආසයි මොනවද? ඇවිදින්න. Traveling, especially to be involved in school educational trips. විශේෂයෙන් මොකටද කැමති? පාසල් අධ්‍යයන චාරිකා වලට හරිම කැමති. පාසල් අධ්‍යයන චාරිකා, school educational trips. During the first term, පළමු අධ්‍යයන term එකේදී වාරයේදී we were able to visit, අපිට පුළුවන් වුණා visit මොනවා කරන්නද? visit කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න යන්න සීගිරිය, which was built in the 5th century.
පස්වෙනි සතවර්ෂයේ හදපු සීගිරිය බලන්න යන්න පුළුවන් වුණා අපිට. හරි මේ සීගිරිය ගැන හරි ලස්සන මේ පෝස්ට් එකක් වැදලා තිබ්බා මේ ගිය දවස් ටිකේ everybody was talking about the struggle. A nice construction in the 5th century which still brings money to the country කියලා. කියන්නේ පස්වෙනි සතවර්ෂයේ ගොඩනැගුණු අදටත් රටට මුදල් ගෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. So imagine. Right? ඔබ දන්නවා ස්ටෝරි එක නේ. කාශ්‍යප රජතුමා කොහොමද ඒක හැදුවේ කියන ස්ටෝරි එක දන්නවා. We started our journey, මේක අතීත කාලෙදී තියෙන්නේ. Started our journey අපේ ගමන ආරම්භ කරේ at 5 am from the school. කීයද? ඉස්කෝලෙන් 5ට. And reached there by. ඒ ළඟා වුණේ 8:30ට උදේ. And we had breakfast. අපි මොකද්ද? උදෑසන ආහාරය ගත්තා before we started climbing. නගින්න කලින් උදේ ආහාර ගත්තා. We all enjoyed the trip very much. We all enjoyed. මේ බොහොම සරල අතීත කාලෙන් තියෙන. සරල ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන. We all enjoyed the trip very much. අපි ඔක්කොම ඉතාමත් මොකද සතුටු වුණා මේ trip එක. And we were able to come back to school. අපිට පුළුවන් වුණා were able to come back to school by 7:30 pm. 7:30ට අපිට එන්නත් පුළුවන් වුණා. It was one of the unforgettable days in my life. මගේ ජීවිතේ අමතක නොවන දිනවලින් එකක්. The educational excursion I went on. හරි? Right. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකටත් යමු. ඔන්න අපේ අවසාන පැය භාගයටත් ආවා. Right. Try to answer this one. Question 9. Question 9 එක. What is this question? Question 8 වලින් ඇත්තටම question 8 වලින් ඉවරයි නේද? Question 8 වලින් ඉවර වෙනවා first paper එක. second paper එකේ කොටසක්. බලමු. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. The first one is done for you. Make it common then. Read the text and underline the most suitable word. වඩාත්ම ගැලපෙන වචනය තමයි within brackets වරහන් ඇතුළේ දීලා තියෙන එකට ඒකෙන් හරියම වඩාත්ම ගැලපෙන වචනය underline කරන්න කියලා කියනවා. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. අපි කෙලින්ම කතා කරන ගමම්ම කරගෙන යන් so then we will be able to save time. Right. The climate is tropical and warm because of moderating effects of ocean winds. Mean temperature ranges 17 degrees. Sri Lankaවේ කාලගුණය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. Right? Climate එක ගැන කියන්නේ. Right. Temperature ranges from 17 degrees in the central highlands where frost may occur for several days in winter to maximum of 33 degrees in the low altitude areas. Average yearly and last year temperatures range from 28 degrees to nearly 31 degrees Celsius. Right. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන average year කියලා එන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. Last year එක එන්නේත් නැහැ. Yearly වාර්ෂික. Right? Yearly temperature ranges from 28 degrees to nearly 31 degrees. Day and night temperatures may vary by 14 to 18 මේ ලංකාවේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන හැටි තමයි මේ කියලා තියෙන මුලින්ම. Right? අපි ඊළඟ එකට යමු. 6යි 5ක් නේ තියෙන්නේ. The rainfall pattern is influenced or influences. Is our නම් එහෙනම් අපි දෙන්නේ මොකද්ද? Influenced by monsoon winds from the Indian Ocean and Bay of Bengal. The wet zone and some of the windward slopes of the central highlands receive up to 2,500 millimeters of the rain each year. Yet, and the leeward slopes, answer එක මොකද්ද? But the leeward slopes in the east
and the northeast receive little rain. Most of the east, southeast and northern parts of Sri Lanka comprise the dry zone, which receives between 1200 to 9900 millimeters of rain annually. ඔන්න මෙතන annually උනේ ක්‍රියාපදයක් විශේෂණ එකක්. ක්‍රියා විශේෂණයක්. Right? Okay, that is question number 9. 10 rights. මම ඔබට මේක PDF වෙලා තියෙන්නේ ඔබට. ඔබට දෙන්නම් විනාඩි 3ක කාලයක්. පරිම විනාඩි 3ක කාලයක් දෙන්නම්. හොඳින් බලා ගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ following utterances. The following utterances are by your friend Ranga. Your friend Ranga, read them carefully and rewrite them in the reported speech. The first one is done for you. පළවෙනි එක බලන්න. මේක හොඳට බලා ගන්න. මම මේක මීට කලින් දවස් 2කට කලින් මට මතක හිටියේ දවස් 2කට කලින් අපිට දවස් 2කට කලින් මේ පාඩම කළා. reported speech එක. විනාඩි 3ක කාලයක් දෙනවා. හොඳින් බලා ගන්න, හොද්දට මතක් කරන්න and we'll start writing. හොඳයි. කියව ගන්න කියලා දුන්නේ වෙලාව ඇයිද නේද? මේක ආයේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ reported speech කියලා කිව්වහම sorry. reported speech. මොකද්ද reported speech කියලා කියන්නේ? ඔබ දන්නවා direct and indirect speech එක. ඔබ දන්නවා මේකට වෙනම අපි lesson එකක්ම කරා. මොකටද? මතක් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට. right? ඔය මේක එන්න ඉඩ තියෙනවා මේ පාර.
reporter speech එකක් කියන්න බෑ මේක આવොත් එහෙම. මොකක් ආවත් reporter speech එක whatever it is you will be able to write. හොඳයි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඔබට reporter speech එක මතකයි නේද? එකක් අතීතයට දාන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? වර්තමානයේ තියෙන සරල අතීත කාලේ තියෙන සරල වර්තමාන කාලේ තියෙන සරල අතීත කාලෙට. වර්තමාන මිශ්‍ර ක්‍රියාවේ තියෙනවා අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාවට. අනාගත කාලේ will එකෙන් තිබ්බොත් would කරන්න. ඊට පස්සේ අතීත කාලේ තිබ්බොත් past perfect එකට දාන්න. ඔච්චරයි. ඔක tense එකක් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ? I am going out with my brother. කවුද කියන්නේ? මේ රංග කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියන්නනේ මොකක්ද? රංග කිව්වා කියලා තමයි කියන්නේ, right? I am going out with my brother. ඔන්න එයා කියනවා මම මගේ සහෝදරයත් එක්ක එළියට යනවා කියලා. Right? එතකොට අපි කියනවා රංග said that he was going out with his brother. රංග said that he was going out with his brother. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? වෙනස් වෙච්ච ඒවා කියන්න බලන්න. රංග said that he කියන එක වෙනස් වුණා I වෙනුවට, was වෙනස් වුණා I am වෙනුවට, going out with his brother my brother වුණා. හරිනේ? ඔච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක ඊගාව එක මොකද්ද? I know what to do when this goes wrong. වර්තමාන කාලයෙන් කියන. ඔහු කියනවා I know what to do when this goes wrong. මේක වැරදුනහම කරන්න ඕන දේ දන්නවා කියලා. එහෙනම් අපි කියමු රංග said that. රංග කිව්වා රංග said that මොකද්ද? රංග said that I know මොකද්ද? He knew. I know එක මොකද්ද වෙන්නේ? අතීත කාලයට යනවා. I කියන එක රංග he වෙනවා. He knew what to do. He knew what to do. He knew what to do when this goes wrong. When this එක ඕන නම් ඔබට that කරන්න පුළුවන්. අපි this දාමු. When this goes wrong එක මොකද්ද? Went wrong වෙනවා. Went wrong. Right? Say. Ranga said that he knew what to do when this went wrong. Sarlai. ඊගාව එක. I'm going to cook something for dinner. ඔන්න රංග කියනවා මොකද්ද? රැයට මොන හරි වෙනවා කියලා. අපි කියනවා රංග said that. රංග said that. කන්ද රංග කිව්වේ? I'm going to cook something. I am. එහෙනම් he was. He was going to cook something. Going to cook something for මොකද්ද? dinner. For dinner. දරුවනේ මම මේ දැන් ලිව්වහම ඔබට මතක් වෙන්නේ නැද්ද? මොකද්ද මේ ලිව්වේ? මොකද්ද මේ වෙනස් කරේ කියලා ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? මම කිව්වා ඔබට හොඳට මතක තියාගන්න පාඩම නැවත මතක් කරන්න. ඒක බලන්න ආයේ පාරක්. මොකද්ද කියන්නේ? මොන හරි ස්ටේට්මන්ට් එකක් තිබ්බොත් ඒක රිපෝටඩ් ස්පීච් එකෙන් ලියන්න හෝ ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකෙන් ලියන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? said that කියන කෑල්ලත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන වාක්‍යයෙන් එකක් මොකද්ද වෙන්නේ? අතීතයට යනවා. ඒක තමයි තියරි එක. මේකේ වෙනස් උනේ මොනවද? රංග said that කියන එක මෙහෙම අපි පාවිච්චි කරනවා. I එක he වෙනවා හේතුව රංග පිරිමි කෙනෙක්. am එක එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? is වෙනවා. is නෙමෙයි. එතකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? He is නෙමෙයි අතීත කාලේ න he was. He was going to do cook something for dinner. අනිත් ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? අපි ඊළඟ එකටත් බලමු එහෙනම්. I will ask my friend about this and let you know. මෙයා කියලා තියෙන මේක. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? රංග කියනවා මට. රංග said that. රංග said that කියන එක අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමමයි. රංග said that හැබැයි context එක අනුව. රංග said that I will ask. I නම් මොකද්ද වෙන්නේ? He වෙනවා. ඇයි? ඔහුනේ he will එක මොකක්ද වෙන්නේ? will එක වෙනකොට මොකක්ද දාන්න ඕනේ? would ask my friend මොකක්ද වෙන්නේ? එහෙනම් ඔහුගේ යාළුවා ask his friend and මොකක්ද? his friend and about this. okay, his friend about this ඔන්න දිගම දිනවා අපිට. this and let you know කියලා කියන්නේ ඔයාට දැනුම් දෙන්න කියලා මටනේ කියන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? let me know and let me know full stop. මොකද එහෙනම් කියන්නේ? Ranga said that he would ask his friend and let me know. ඔහුගේ යාළුවා අහලා මට කියන්නම් කියලා කිව්වා. right.
ප්‍රශ්නයක් අහන. ඔන්න ආවහම ප්‍රශ්නේ දරුවනේ මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. Did anyone come to see me last week? මොකද්ද? Did anyone come to see me last week? කවුරු හරි මාව බලන්න ආවද කියලා අහනවා. මේ වගේ තැනකදී රංග said that කියලා කියන්නේ නැහැ. රංග ඇහුවා. එන අපි කියමු. රංග asked දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම අපි පාවිච්චි කරන වචනයක්. reported speech එකේදී. රංග asked whether ඒක මතක තියන්න. question එකක් අහන්න. whether anyone come දාන්න බෑ අතීත කාලයට යන්න ඕනේ. whether anyone came to see me වෙන මේ see him ඇයි ඔහුනේ see him last week. Right? Ranga asked whether anyone came to see him last week. මෙතෙන්ට came එක වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? had come. Right? හේතුව මේක තියෙන්නේ did anyone come? ආවද කියලා ඇහුවේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න මොකද්ද? came එක වෙනුවට had come. Right. Ranga asked whether anyone had come to see him last week. Right? ඊගාව එක. I don't know anything about the incident. Okay, no? කිසි දෙයක් ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක ගැන එයා දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් Ranga said that. ඒක නිකන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් නිසා Ranga said that. Ranga said that. I don't know. He didn't know. Don't know එක මොකක්ද වෙන්නේ? Didn't know. He didn't know anything about anything about the incident. Ranga said that he didn't know anything about the incident. පැදරනේ දරුනේ. Right. So we have got 15 minutes. අපිට තියෙනවා තාම කෙටි කාලයක් විනාඩි 15ක. It's almost like the 16 minutes. අපි යම් ඊළඟ එකට මොකද්ද කියලා. Are we going to write it as soon as possible or are we going to write? මම මෙහෙම කරන්න. මේ වගේ එකක් ඔබට එන්න පුළුවන් 11 වෙනි ප්‍රශ්නයට. Right? මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් ඔබේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නයට. මොකක්ද ඒක එන්නේ? වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. මොනවද? හිස්තැන් ගොඩක් එනවා. ඒකට අදාළ වචනේ මෙතනින් ලියන්න ඕන. අරගෙන ලියන්න ඕන. මේ වගේ එකක් මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? ඔබේ question 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම එකක් එන්න පුළුවන්. This is all about මේක ටෙලිෆෝන් එක ගැන විස්තරයක් තියෙන්නේ. මට විස්තරය කියලා ඉක්මනට අපිට ලියන්න පුළුවන් but I just want to give you something more. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොනවද තියෙන්නේ? be or that to after form from permit instrument produced was in the speak and dial. Right, okay. Telephone is the telecommunication device that permits two or more users to conduct conversation when they are too far apart to be heard. Okay, directly. A telephone converts sound typically and most efficiently the human voice into electronic signals that are transmitted, all right, that are transmitted via cables and other communication channels to another telephone. All right, මේක ඕනේ මම මෙහෙම කියන මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබට එන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබට එන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ කරේ because I can understand that one at once but I need to help you. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් question number 11 එක හැටියට. එතකොට ඔබට තියෙන තව ප්‍රශ්න 5යි. 11න් පස්සේ මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්න 5යි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ જાතිකුත් එන්න පුළුවන්. Right?
So this is same thing. 14ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි question number 12 එක මෙන්න බලන්න මේක උත්තර මතක තියාගන්න. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given here. මේක නම් දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න. අරකට වඩා ලේසි එකක් තමයි මේක. 11ට වඩා ලේසි මේක. 12 කරලා 11ට ගියත් කමන්නේ. Because you understand that one. ටක් ගාලා මේකේ තියෙන මේක හැබැයි 5යි එන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ලකුණු 5යි දෙන්නේ අරකේ 7ක් තියෙනවා. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ 14යි තියෙන්නේ 7ක් හම්බ වෙනවා. මේකේ ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒකේ ලකුණු 7ක් හම්බ වෙන්නේ උත්තර 14ක් හෙව්වට පස්සේ. හරි එකට භාගයයි. මේකේ එකකට එක ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මුලින් ගියාට කමක් නැහැ. මොකද්ද? 11ට යන්න කලින්. මේක පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ නැවතත් ඔබට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? ක්‍රියාපද සම්බන්ධව. අපි බලමු අපිට තියෙනවා තව විනාඩි 10ක්. අපි මේක බලමු. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. මේක දීලා තියෙන උත්තරේ. ඒක තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. May 1699 13 April to 1702. මොකද්ද මේ කතාව? ලස්සන කතාවක්. During the first voyage of Gulliver washed ashore after a shipwreck and himself a prisoner of the race of tiny people less than 6 inches tall, who are inhabitants of the island country of Lilliput. After assurance of his good behavior, he is given a residence in Lilliput and becomes a favorite of the Lilliput royal court. He is also permission by the king of Lilliput to go around the city on condition that he must not hurt their subjects. At first, the Lilliputians are hospitable to Gulliver, but they are also wary of the threat that his size to them. The Lilliputians reveal themselves to be people who put great emphasis on trivial matters. Right, okay. මේක අපි ගත්තොත් බොහොම සරලව අපි ගත්තොත් we have got some time. During his voyage, the Gulliver washed. Gulliver washed කියලා කියන්නේ B ක්‍රියාපද තුනක් තියෙන ඇමීසා. එහෙනම් Gulliver ඒක වචනය මොකද්ද? is. මේ කියන්නේ මතක තියාගන්න. පොතක කතාවක්. පොතක් ගැන කියන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට පොතක් ගැන විස්තර කරද්දී බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන සරල වර්තමාන කාලේ. අතීත කාලයට යන්නේ නැහැ. Right? The Gulliver is washed ashore after a shipwreck and වර්තමාන කාලෙන් වෙන්න ඕනේ. find එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Gulliver ඒක වචනය. එහෙනම් මොකද්ද? find the finds himself a prisoner of a race of tiny people less than 6 inches tall, who are inhabitants of the island country of Lilliput. After give. After එකට පස්සේ ඔබ මතක තියාගන්න ing form එකක් එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් නා. එහෙනම් after giving assurance. After giving assurances of his good behavior, he is given a residence in Lilliput and becomes a favorite of Lilliput royal court. He is also දැන් එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? permission is තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන passive voice එකක් is also given permission by king of Lilliput to go around the city on condition that he must not hurt their subjects. තියෙන කිසිම දෙයක් හානි කරන්න බෑ විදිනකොට. At first, the Lilliputians are hospitable to Gulliver, but they are also wary of the threat that his size එක ඒක වචනයි possesses. To them, the Lilliputians reveal themselves to be people who put great emphasis on trivial matters. Right. ඉතින් දරුවනේ අපිට තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 5යි හිස්තැන් 5යි. බොහෝ දුරට ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධව තමයි අහන්නේ. එහෙනම් ක්‍රියාපද සම්බන්ධව ඔබ දැනගන්න සිටින්න අනිවාර්යයෙන්ම. passive form එකෙන් ලියන්න මෙන්න මෙතනින් එහාට පොඩි activities ටිකක් තියෙන්නේ. question form එක අපි මේ paper එකෙන් ඔබට දැනුවත් කරන්න තමයි මේ ගත්තේ. මම මේකේ උත්තර ලියන්න ගියොත් what will happen is like it will take time but you can write while I am telling you. මොකද්ද කියන්නේ? fill in the passive
fill in the passive in the appropriate tense. Hari tense again make a passive voice එකට හරවන්න කියලා. කියන්නේ TV invent bad. TV was invented by bad. ඔබට මතකද John Locke bad කියන එක. Right. Next one. Pyramids built Egyptian. මොකක්ද වෙන්නේ? Pyramids were built BUILT by Egyptians. Right. Milk produced cows. මොකක්ද වෙන්නේ? Milk is produced by cows. You got coffee is grown in Brazil. Coffee is grown in Brazil. You got chopsticks are used in China. Tense එකත් එක්ක. Right. You got plants water every day. Plants are watered every day. පැලවලට වතුර දානවා හැමදාම. The thief arrest policeman yesterday. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අතීත කාලේ. The thief was arrested by policeman yesterday. The thief was arrested. මම මෙතනින් දාන was arrested by the policeman yesterday. I yesterday තිබ්බින්ද තමයි was දැම්මේ. The injured man take to hospital now. Okay. Then එහෙනම් සිද්ධ වෙන දෙයක්. The injured man is being taken to hospital now. Okay. The car repaired tomorrow. හෙට repair කරයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Car will be repaired. මොකද වෙන්නේ? Will be repaired tomorrow. The letter sent last week. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ගිය සතියේ. The letter was sent last week. මේ දරුණේ passive voice එකක්. ඔබට passive voice කියා දුන්නා මීට කලින්. නමුත් activity එකක් ආවොත් ඔබ මේකට ලෑස්ති වෙන්න. ඊගාවට put the verbs in present simple. ඊට කලින් ඔබට තව එකක් තියෙනවා. Would like to read this one. මේක practice කරන්න දරුවනේ. Yes, this one. Make a practice karana. This will help you a lot. Make a oba practice karana. Make a godak obata udau labei vibhagete yanna kali. Itama වැදගත් එකක්. What is this about? බලන්න දරුවනේ. Is, was, will be, has been, had been, will have been, can be, could be, maybe, might be, should be, must be. මේ be ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරලා වාක්‍ය කොහොමද හදාගන්නේ? ඔබට හිතන වාක්‍ය කොහොමද හදාගන්නේ be ක්‍රියාපදයට එක්ක? ඒකේ positive question එක මොකද්ද? negative කොහොමද ලියන්නේ? negative question එක කොහොමද හදන්නේ? ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔබට උදව්වක්. මේක practice කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් screenshot එකක් ගන්න දැම්මම right? You can have this screenshot, right? නැත්නම් ඔබට මේක ලැබෙයි. මේක PDF එක ඔබට ලැබෙයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. right? බලන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ be ක්‍රියාපද කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. be ක්‍රියාපදයට අපි භාවිතා කරලා තියෙන එකම නාම විශේෂ තමයි nice කියන එක. හරි? මෙතන තියෙන it is nice. It is nice. ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒකේ අතීත කාලේ තියෙනවා it was nice. It was nice. ඊගාට it will be nice. ඒක හොඳ වෙයි. ඊගාට it has been nice. හොඳ වෙලා තියෙනවා. it had been nice. හොඳ වෙලා තිබුණා. It will have been nice. ඒක හොඳ වෙලා තියේවි. It can be nice. හොඳ වෙන්න පුළුවන්. It could be nice. හොඳ වෙන්න පුළුවන්. It may be nice. සමහර විට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. It might be nice. Same meaning. It should be nice. හොඳ විය යුතුයි. It must be nice. අනිවාර්යයෙන් හොඳ විය යුතුයි. question එක හදන්නේ කොහොමද? be ක්‍රියාපද ඉස්සරහට. Is it nice? Was it nice? Will it be nice? Has it been nice? Had it been nice? Will it have been nice? Can it be nice? Could it be nice? May it be nice? Might it be nice? Should it be nice? Must it be nice? මේක දරුවනේ practice කරන්න. මේ theory practice කරන්න. ඊගාව එක negative වෙනවා. It isn't nice. It wasn't nice. It won't be nice. මේකට negative වෙනවා. මොකද්ද? උපකාරක ක්‍රියාපදයේ not එක කොහොල කෙටි කරලා. question එක හදනවා. negative උපකාරක ක්‍රියාපදේ අපි ගන්නවා මොහයට. ඔන්න ලියලා තියෙනවා. Do you understand this one? පැහැදිලිද? මේක දරුවනේ පුළුවන් තරම් මොනවද කරන්න ඕන? practice කරන්න. try.
try practicing this one. Because this does not only help you at the examination, but even after examination, in for your life. ඔබේ ජීවිතේට මේ ටික උදව් කරයි. මේක දිසාම වැදගත් එකක්. ඔබ මේක practice කරාට කමන්නේ. There are some kind of sentences that we can check anyway. I just wanted to give you this one. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ practice කරන්න විභාගයට යන්න කලින් whatever it is, you'll be able to මොනවද කරන්න තියෙන්නේ ලියන්න පුළුවන් වෙයි. වාක්‍ය ලියන ක්‍රමයක් තමයි මේ කියා දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේම තමයි තව එකක් තියෙනවා. මොකද active form එකකින් තියෙන්නේ turn from active to passive. Active එකෙන් passive එකට හරවන්න. The gardener has planted some trees. Or some trees have been planted by the gardener. Gardener has planted. Dr. Brown will give you some advice. Some advice will be given to you by the Dr. Brown. Famous designer will redecorate the hotel. Famous designer will redecorate the hotel. The hotel will be redecorated by a famous designer. හොඳයි. මේ සියලුම කාරණා ඔබ ඔන්න follow කරන්න. අද අපි පැය දෙකක් තිස්සේ. Right. පැය හතරක් තිස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි so we have been doing this one for 2 hours every day with the help of like DP team and Harita TV. So I must be thankful. ඔබට ඉස්සල්ලාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මාස ගානක් තිස්සේ මේ ordinary level examination එකත් එක්ක ඒකට අදාළ English language එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ සිකුරාදා හැම සිකුරාදාම සම්බන්ධ වුණා. Thank you very much. And if you have worked well, ඔබ හොඳින් වැඩ කළා තියෙනවා නම් the examination will not be a difficult task. ඒ වගේම තමයි තව කිහිපයක් තියෙනවා. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. උදව් කරපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අද අන්තිම දවසේ. පළවෙනි කාරණාව ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා සහ එම මැතිණිය. We must be very thankful for giving you this thing, for giving you this special program free of charge. Right? We must be really thankful. I mean you and me, have to be very thankful for both of them. And I have to be thankful, තව එකක් ඔබ නොදන්න කාරණාවක් මේකත් කියවිය යුතුයි. මේ කටයුතු සියල්ල බලන්නේ ඔබ දන්නවා දුෂාන්ත මහබදුගේ කියන ගුරු මහත්මයා. Right? සහ එම මැතිණිය, they work hard. They work hard very much, like they work like day and night sometimes, like they are here and they work hard. And I must be thankful. You also must be thankful for both Mr. and Mrs. Mahabadugi. And the next one, say the DP team. DP team කියලා කියන්නේ, you won't know, you will never know that how many people are working like to give you a proper program. Program එකක් හදලා දෙන්න. How many are suffering? How many are working together? Right? Lots of people. They are working hard to give you a nice program. I must be thankful for the team, DP team. And last, but not least, Harita TV. We should be very thankful to Harita TV as well. Like, they have been given the priority every day at 8 o'clock. 8 to 10 every day. They helped us a lot. They helped you a lot. ඔබටත් ගොඩාක් උදව් කරා. You understand that. So I must be thankful for all these people, and I must be thankful for you as well. Why? Because you have been coming here every Friday, watching from 8 to 10, bearing with us, like, knowing all the information, writing the answers, studying, everything. Finally, there is a saying, right? If there is a will, there is a way. If there is a will, there is a way. And there is another saying, තව එකක් තියෙනවා. Nothing is impossible to a willing heart. ඔබ දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා නම් කිසි දෙයක් අපහසු නැහැ. ඉතින් අවසානයේදී finally I wish you all the best. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. 23 වෙනිදා පටන් ගන්න විභාගය ඉතාම සාර්ථක. Keep that in your mind. Your success always depends on your work. Thank you very much. And finally, once again, all the best. Thank you very much for joining. Good night and have a great day.
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.